आहे. तसेच महाविद्यालयाला UGC आणि बार काउन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. Myself, Dr. Girish Pillai, Principal, Dayanand College of Law, Latur. Regarding this college started in the year 1971. From the very inception of this college, it is catering the needs of the people in and around Latur. Mostly the students come from the rural areas of Latur. However, the college is able to maintain its high standard from its beginning. Majority of the rank holders in the university in the law courses are produced by the Dayanand College of Law from the very inception of this college. Not only in the academic field, but the college focus on the holistic development of the student. The college is having adequate facilities for the sports activities, cultural activities, a well-equipped library. We have a well-furnished moot court hall, seminar hall. The students from our college participate in the sports competitions and bag prizes. The cultural activities are taken care of by a separate department. The students participate in the cultural activities. Annual social gathering is conducted for the encouragement of the students who are interested in the cultural activities. They participate in the University Youth Festival, bag prizes. Students are encouraged to participate in the debate competitions, elocution competitions, essay writing, moot court competitions, and many students won the prizes in these competitions. We have a well-equipped library to cater the needs of the students who are interested in academic activities. Many students are absorbed in the civil services from this university. Many students are appointed as the judges from the lower level to the higher level, including the high court judges. The college cater the needs of the students in these localities. The students are attracted not only from the Latur area, even the students from outside Maharashtra are taking admission to this college. And we are able to provide much facilities to the students of this college because of the magnanimous help of the college management. The college management provides the finance for any proactive programs in the college and encourage the students by felicitating them, by giving them the prizes, encouragement, fee concessions. All these endeavors of the management goes to the root, and thereby we are able to develop a culture of our own. So we have a Dayanand culture rather than the academic teaching in the college. 12वी नंतर BA LLB व LLB 5 वर्षीय कोर्स, ग्रॅज्युएशन नंतर 3 वर्षीय LLB कोर्स, LLM व DTL 1 वर्षीय पदविका अभ्यासक्रम, PhD संशोधन केंद्र, ह्युमन राईट्स सर्टिफिकेशन कोर्स. I, Dr. G. Lakshman, working as an assistant professor in Dayanand College of Law since 2000. I have been conducted various lectures on various subjects, different kind of law subjects, and I also involved in the practical classes, and especially I have conducted the
professional ethics, accountancy for lawyers, bar bench relation for the first year LLB students, and also it is connected to the BSL third year students. विद्यार्थ्यांना न्यायाधीश पदाच्या स्पर्धा परीक्षेची पूर्वतयारी करण्याच्या दृष्टिकोनातून इच्छुक विद्यार्थ्यांना मोफत शिकवणी वर्ग घेतले जातात. त्यामुळेच दरवर्षी याच महाविद्यालयातून बरेचसे विद्यार्थी न्यायाधीशपदी विराजमान होतात. Myself, Dr. Gopal Panchal, working as assistant professor since 13 years at Dayanand College of Law, Latur. While serving as assistant professor, I have engaged with a number of curricular, co-curricular and extracurricular activities, even research-related activities. I am the coordinator of Human Rights Education Center, which is affiliated to SRD University Nanded, and as a coordinator I am engaged with curricular and co-curricular activities. We are admitting students for this certificate course. Even we are committed for the extension activities, field related activities, socio-legal surveys, even community engagement programs, even faculty development programs. So far as curricular is concerned, certificate courses we are conducting, and the students from the neighboring areas, they are enlightened about the human rights at right from the grassroots to the international level. महाविद्यालयाने विषयांसंबंधी सर्व आवश्यक पुस्तके असलेले इंटरनेट लायब्ररी, ई लायब्ररी आदी सुविधांनी युक्त असे ग्रंथालय निर्माण केले आहे. नमस्कार, मी डॉक्टर संगीता अजय महाजन, ग्रंथपाल, दयानंद विधी महाविद्यालय लातूर. मी मागील 20 वर्षापासून ग्रंथपालपदी कार्यरत आहे. कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेचा आत्मा हे ग्रंथालय असतं. त्याचप्रमाणे दयानंद विधी महाविद्यालय लातूरचे ग्रंथालय देखील विविध ग्रंथ संपदेने समृद्ध आहे. आज घडीला ग्रंथालयामध्ये एकूण 18,542 ग्रंथ उपलब्ध आहेत. ग्रंथालयाचे सोल सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने संगणकीकरण झालेले आहे आणि विद्यार्थी त्यांना हवे असलेले वाचन साहित्य ओपन पब्लिक ॲक्सेस कॅटलॉगच्या सहाय्याने शोधतात. तसेच पारंपरिक तालिकासुद्धा ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिलेली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात ग्रंथालयाचे स्वरूप बदलत असताना महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयाने देखील ग्रंथालयामध्ये CDs आणि डेटाबेसची खरेदी केलेली आहे. येथे स्वतंत्र हवेशीर रीडिंग रूमची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. मी प्राध्यापक डॉक्टर विक्रम चिंते. मी दयानंद कॉलेजमध्ये डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स म्हणजे खेळाचा लेक्चरर आहे आणि जवळपास माझी नियुक्ती 2004 पासून मी अद्यावत इथं कार्यरत आहे. खेळाडूंचा प्रतिसाद पाहायला गेलं तर अतिशय उत्तम असा प्रतिसाद इथं ह्या महाविद्यालयामध्ये मला भेटलेला आहे आणि भेटतच राहील. चांगले खेळाडू इथून भरपूर तयार होऊन गेलेले आहेत. जवळपास 100च्या वरी इंटर युनिव्हर्सिटी खेळाडू मी घडवण्यामध्ये सक्सेसफुल झालेला आहे. इंटर कॉलेजेसला दरवर्षी आपणाला जवळपास 2-4 सांघिक इव्हेंटमध्ये किंवा वैयक्तिक इव्हेंटमध्ये असे आपणाला 8-10 मेडल्स असतात, शिल्ड असतात. इंटर झोन या स्पर्धेमध्ये पण अतिशय चांगला आपला सहभाग असतो. नमस्कार, मी सोमेश्वर बिराजदार, दयानंद विधी महाविद्यालयाच्या LLB द्वितीय वर्षात शिकत आहे. LLBला येण्याच्या अगोदर मी MPSC करत होतो. MPSC करताना मला कायदेविषयक ज्ञानाची गरज पडत होती, कारण मी PSI जास्त प्रिपरेशन माझा PSI करण्यासाठी होता. PSIमध्ये IPC, CRPC हे विषय असतात. मग मी विचार केला की बाबा आपण असं विषय शिकण्यापेक्षा आपण कायद्याचं नॉलेज घेऊ आणि MPSC करत आपण कॉलेज करू. मग मी असं विचार केला होता की कॉलेज अटेंड करायचं नाही आहे, पण इथल्या कॉलेजचं वातावरण एवढं छान आहे आणि इतकं मला म्हणजे भावलं की मला MPSC सोडून मी आता सध्या फक्त लॉ प्रॅक्टिस करण्यासाठी म्हणजे करत आहे आणि सध्या आम्ही कोर्टामध्ये पण जातो. आमच्या कॉलेजमध्ये सर्व सामाजिक उपक्रम घेतले जातात. विद्यार्थ्यांच्या सर्व कलागुणांना वाव भेटण्यासाठी इथं कार्यक्रम घेतले जातात. थोड्याच दिवसाच्या पूर्वी अटल शिबिर येथे गेलो होतो. तिथं देखील आमचे जवळपास 100 व्हॉलेंटियर्स आमच्या कॉलेजतर्फे गेले होते आणि त्यांनी एकदम उत्कृष्ट सामाजिक कार्य केलेलं आहे. अशा प्रत्येक ठिकाणी आमचे कॉलेज आम्हाला प्रोत्साहन देतं आणि समाजामध्ये लीगल अवेअरनेस करण्यासाठी प्रयत्न करतात. समाजातील वेगवेगळ्या उपेक्षित गटांना आणि घटकांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेले मानवी हक्काचे ज्ञान आता केवळ चळवळीपुरते मर्यादितच राहिले नसून
ती एक वेगळी ज्ञानशाखाही झाली आहे. Myself, Dr. Jadhav ND, Assistant Professor in Dayanand College of Law, Latur. I am the coordinator of Career Guidance Cell. Career Guidance Cell working in our college, which has a well equipped every second and fourth Saturday. The college is inviting an expert person in the legal field for providing a expert knowledge to the aspirant. नमस्कार, माझं नाव प्राध्यापक डॉक्टर सचिन माने. दयानंद विधी महाविद्यालयामध्ये 2009 पासून मी कार्यरत आहे. मानवी हक्क हा विषय आता एका वेगळ्या प्रकारच्या करिअरच्या परिघात आला आहे. आव्हानात्मक करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुण तरुणींना या क्षेत्रात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध संधी उपलब्ध होऊ शकतात. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना या संधीचा लाभ घेता यावा याकरिता महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण कौशल्य विकासासाठी दैनंदिन शिक्षणाबरोबरच अतिथी व्याख्याने, कार्यशाळा, सेमिनार, कॉन्फरन्स, लीगल एड कॅम्प, मूट कोर्ट, वादविवाद स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, वुमन स्टडी सेंटर, NSS अंतर्गत विविध उपक्रम तसेच विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. नमस्कार, मी प्राध्यापक डॉक्टर प्रमोद शिंदे. मी डिसेंबर 2010 पासून मी दयानंद विधी महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक पदावर काम करत आहे. खरे पाहिले तर आपल्याला माहितीच असेल की लातूर शहर हे लातूर शिक्षणामध्ये एक नेत्रदीपक क्रांती केलेली आहे आणि लातूर शहर जे आहे हे शैक्षणिक ह्याच्यामध्ये एक लातूर पॅटर्न निर्माण केलेला आहे आणि ह्या लातूर पॅटर्नामध्ये निर्माण करण्यामध्ये दयानंद शिक्षण संस्थेचं एक महत्त्वपूर्ण आणि एक मोलाची कामगिरी ही बजावलेली आहे आणि त्यामुळे 1961मध्ये दयानंद शिक्षण संस्थेची स्थापना ही केलेली आहे आणि त्यामध्ये जर पाहिलं तर दयानंद विधी महाविद्यालय 1971 नंतर खरं पाहिलं तर दयानंद विधी महाविद्यालयाची स्थापना केलेली आहे आणि दयानंद विधी महाविद्यालयामध्ये पूर्वीपासूनच हे अनेक प्रकारचे शैक्षणिक उपक्रम हे राबवले जातात आणि त्यामुळे एक विद्यार्थीभिमुख आपल्याला हे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे उपक्रम आहेत त्या माध्यमातून राबवण्याचं काम हे दयानंद विधी महाविद्यालयामध्ये केलं जातं. खरं पाहिलं तर मी 2010 पासून जर ह्या ठिकाणी जॉईन ज्यावेळेस मी झालेला आहे तर त्यावेळेपासून माझ्याकडे एक सांस्कृतिक विभाग हा दिलेला आहे आणि सांस्कृतिक विभागानं ही विद्यापीठ पातळीवर स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ पातळी नांदेड ह्या विद्यापीठ पातळीवर एक नेत्रदीपक काम आणि एक उल्लेखनीय काम हे केलेलं आहे आणि त्यामुळे बघितलं आपण की सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये जर पाहिलं तर वेगवेगळ्या कला प्रकारामध्ये महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सक्रिय सहभाग न घेता तर त्याही पलीकडे जाऊन वेगवेगळ्या स्तरावर त्यांना एक पारितोषिक मिळालेलं आहे. माझं नाव कृष्णा दासबाबा कांबळे, वर्ग BSL 4th इयर. खरं तर मी दयानंद विधी महाविद्यालयाला ॲडमिशन घेण्यामागं माझे वडील वकील असणे हा एक कारण असू शकतं. या महाविद्यालयामध्ये आल्यानंतर सुरुवातीला माझी रुची फक्त स्पोर्टमध्ये होती, परंतु या महाविद्यालयामध्ये माझ्या अंगातील सुप्त गुण जे मला माहिती नव्हते ते सुद्धा बाहेर काढण्यात आले, तेच NSS, ADR आणि सांस्कृतिक विभागाच्या माध्यमातून. नमस्कार, माझं नाव सुदीक्षा सुजितराव देशपांडे. मी LLB सेकंड इयरमध्ये शिकत आहे. लहानपणापासूनच वडील हे पेशाने वकील असल्यामुळे मला ही वकिली करण्याची खूप आवड निर्माण झाली आणि जशी जशी मोठी होत गेले तसं सगळ्यात पहिले कायद्याचं ज्ञान आपण स्वतः घ्यावं आणि लोकांना न्याय मिळवून द्यावा हीच इच्छा वाटू लागली. आणि माझी जर पार्श्वभूमी पाहिली तर मी कॉमर्स स्टुडंट आहे, त्यामुळे कंपनी लॉ, टॅक्सेशन लॉ, कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट यामध्येच आपली कामगिरी प्रखरपणे बजावण्याची संधी मी सोडूच शकत नाही. आणि भौगोलिकदृष्ट्या निसर्गाने पाठ फिरवलेल्या या ठिकाणी दयानंद शिक्षण संस्था ही भक्कमपणे पाय रोवून उभी आहे आणि त्यामध्ये दयानंद विधी महाविद्यालयाचा मोठा वाटा आहे हे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. येथील प्राध्यापक, प्राध्यापिका त्याचप्रमाणे मुख्यत्वाने प्राचार्य हे मुलांचा पुस्तकीय नाही तर सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी सदैव कार्यरत असतात. याचंच उदाहरण द्यायचं झालं तर लीगल एड कॅम्प. लीगल एड कॅम्पचा मूळ उद्देश की खेडोपाडी जाऊन तिथल्या लोकांमध्ये कायदेविषयक जनजागृती निर्माण करणे. कालच आमचा लीगल एड कॅम्प खरोळा या गावामध्ये गेला होता, तालुका रेणापूर.
तिथे आम्ही वेगवेगळी पथनाट्ये सादर केली, जसं की व्यसनमुक्ती म्हणा किंवा स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, बेटी बचाओ बेटी पढाओ. तर या विषयात लोकांना जनजागृती निर्माण करण्याचे काम हे आम्ही या पथनाट्याद्वारे केले. नमस्ते, मेरा नाम सैयद बिस्मिल्ला हबीब. मैं एक गांव की रहने वाली लड़की हूँ. मुझे लॉ में करियर बनाना था और इसके लिए मुझे गाइडेंस दिया मेरे मैम ने. मैम बताते थे कि हम जिस लॉ के थ्रू जी रहे हैं, जिस लॉ के ऊपर जी रहे हैं, वो लॉ हमें पता होना चाहिए. इसी भावना से जागरूक होकर मैंने लॉ की फील्ड चुनी और मैं दयानंद विधि महाविद्यालय में आई. प्रथमतः मैं दयानंद शिक्षण संस्था का धन्यवाद कहना चाहूँगी उनको कि जिन्होंने हमारे लिए एक अच्छा सा दयानंद विधि महाविद्यालय हमारे लिए स्थापित किया और हम जैसे युवाओं को विधि की जानकारी दी गई और इसके थ्रू हमें एक अच्छा वकील, जज बनने के लिए हमें परावर्तित किया. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळवून देण्यासाठी वर्षभर वेगवेगळ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे देखील आयोजन केले जाते. नमस्कार, मी प्राध्यापक उमेश काटेकर. मी गेल्या 3 वर्षापासून दयानंद विधी महाविद्यालयामध्ये सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम करत आहे. महाविद्यालयामध्ये काम करत असताना मला जाणवलं की इथं रेग्युलर क्लास टीचिंग सोबतच विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळेल अशा प्रकारे बऱ्याचशा ॲक्टिव्हिटीज इथे घेतल्या जातात. यामध्ये एकंदरीत माझ्याकडे राष्ट्रीय सेवा योजना ह्या विभागाचं काम या वर्षीपासून आलेलं आहे. मी कार्यक्रमाधिकारी म्हणून काम करतो आहे. तर ह्या विभागामध्ये मला काम करत असताना असं लक्षात आलं की आमचं महाविद्यालय हे प्रत्येक गोष्टीत आम्हाला सहकार्य करत असते. मग ते निधी असेल, कुठलेही कार्यक्रम घेणं असेल, या गोष्टी. यावर्षीचा जर विचार केला तर राष्ट्रीय सेवा योजना या विभागामध्ये आम्ही रक्तदान कार्यक्रम, त्याबरोबरच स्वच्छता, त्यानंतर ओरिएंटेशन, वृक्षारोपण, त्यानंतर राष्ट्रीय एकता दौड इत्यादी कार्यक्रम या योजना विभागाअंतर्गत आम्ही घेतलेले आहेत. या विविध कार्यक्रमांद्वारे जबाबदार नागरिक घडवण्यासाठी, विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण व्यक्तिमत्व विकसित होण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षित केले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक जबाबदारी आणि न्यायाची भावना निर्माण होते. Hello, I am Dr. Poonam Nathani, working as an assistant professor in Dayanand College of Law since 2009. Our college has successfully completed 48 years in imparting the legal education and has attained the premier position on the top of the affiliated colleges. Law being a dynamic, it has expanded its horizon in almost all the facets of human life and social structures. And due to globalization, our students need some expertise and additional skill. So we are paying utmost care on these issues, and we are trying to fulfill the global needs of legal profession, and we are trying to impart our education in that lines. The college has adopted constructive teaching methodologies. We are not only providing the traditional teachings, but our teachings are through ICT. We are conducting various visits. We are trying to have the 100% participation of the students in the teaching process also. So we are taking our students to various courts, our day-to-day court proceedings. We are taking them to Lok Adalat. Now on 9th March, Lok Adalat is also organized. Our students will be working on the panel of the Lok Adalat, and they will be trained by the District Legal Services Authority on the mediation process, and they will be participating in that process. So we are trying to have the holistic development of our students. So in that angle, we are providing all the opportunities to students. Our college conducts outreach and extension activities also. We are providing community services through NSS camp, through Women's Studies Center, through Legal Aid camp. Today only we conducted our Legal Aid camp at Renapur village. So there our students gave legal awareness about the rights and protections provided under the various laws to the villagers. One of the best practice of our college is gender sensitization. We are conducting various programs on gender sensitization. Time to time essay competitions are conducted, debate competitions are conducted. We are providing women studies through teaching, learning, research, advocacy, field action, and we are providing the opportunities to the students to provide the consultancy services
to the society. Free of cost, these services are available in college. Every Saturday, our students with teachers, they are sitting to provide the consultancy services. So we are trying to develop our students from all the angles. They should get the exposure and to meet the global needs. संशोधनामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांची जिज्ञासा, चिकित्सक वृत्ती ही वाढलेली आहे. कायद्यामध्ये संशोधन हे फार आवश्यक असतं आणि म्हणून संशोधन हा विषय घेऊन अनेक विद्यार्थी विविध क्षेत्रात संशोधन करत आहेत. या महाविद्यालयात नवीन उपक्रम म्हणून जे न्यायाधीश बनवण्याची जी स्पर्धा परीक्षा आहे, हा नवीन कोर्सही सुरू केलेला आहे आणि त्यामधून चांगला प्रतिसाद मिळून दरवर्षी 5 ते 7 जजेस या महाविद्यालयाचे होत आहेत. आत्ताही 60च्या जवळपास जिल्हा लेवलचे जजेस आहेत याच महाविद्यालयाचे आणि 7 हायकोर्ट जजेस आहेत. या महाविद्यालयातून सुप्रीम कोर्टात ही वकिली करत आहेत. विशेष म्हणजे स्पर्धा परीक्षेचं जे यश आहे ते या महाविद्यालयाला फार मोठं मिळालेलं आहे. मी या संस्थेत 15 जून 1990 रोजी शिपाई पदावर रुजू झालो. त्यावेळी दयानंद विज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य KH पुरोहित सर होते. वर्षभरानंतर सर रिटायर झाले, पण आज सुद्धा ते आम्हाला आठवण येतात, कारण वर्षभरात त्यांच्याकडे जे काम करायची पद्धत शिकली त्याच्यावर मी आजपर्यंत शिपाई पदापासून अधीक्षक पदापर्यंत आलो. वेळोवेळी पुरोहित रिटायर झाल्यानंतर माझी बदली कला महाविद्यालय, वाणिज्य महाविद्यालय, नंतर विधी महाविद्यालय अशी होत गेली. परंतु जेव्हा मी शिपाई म्हणून काम करत असताना विज्ञान महाविद्यालयातील काही प्राध्यापक, काही कला महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रोत्साहनामुळे मी नॉन मॅट्रिक असून सुद्धा पुन्हा माझं शिक्षण होऊ शकलं. कारण त्याने मला सांगितले, बाबा एवढं ॲक्टिव्ह आहेस, फक्त शिक्षणाअभावी तू आयुष्यभर चपराशी न राहता पुढे तुझी कुठंतरी पदोन्नती व्हावी, प्रमोशन मिळावं व या तुझ्या काम करायच्या स्टाईलचं कुठंतरी उपयोग यावा, म्हणून काही प्राध्यापकांनीच मला प्रवेश घेण्यासाठी मदत केली. प्राध्यापक दरद सरांनी तर स्वतः मला परीक्षेसाठी त्यांची स्कूटर दिली, आजही मला आठवण येते. त्यानंतर मी माझी 10वी 12वी ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलं. त्यामुळं ज्युनियर क्लर्क, पुन्हा सिनियर क्लर्क, पुन्हा हेड क्लर्क व गेली 10 वर्षापासून मी आज विधी महाविद्यालयात अधीक्षक पदावर कार्यरत आहे. नमस्कार, मैं नेहा राज बिहार ज़िला पूर्वी चंपारण की रहने वाली हूँ. मेरा 12th इंग्लिश मीडियम से हुआ है. 12th होने के बाद मैंने CET का एग्ज़ाम दिया था, जिसके थ्रू ये दयानंद कॉलेज हमें मिला और मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है और अभी सेकेंड ईयर चल रहा है. लास्ट ईयर हमारा यूनिवर्सिटी नांदेड़ में यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें हम पार्टिसिपेट किए थे वेस्टर्न सिंगिंग पोवाड़े में और हमें फर्स्ट प्राइज़ मिली थी. नमस्ते सर, मी विवेक गुजर. मी दयानंद महाविद्यालय विधी महाविद्यालयातील सेकंड इयरचा स्टुडंट आहे. मी धनेगाव तालुका केज जिल्हा बीड येथून इथे शिक्षणासाठी आलेलो आहे. तर आमच्या कॉलेजमध्ये इथे येण्याचे कारण म्हणजे आमच्या कॉलेजमध्ये जे फ्री ऑफ कॉस्ट असे JMFC, ज्याला आपण ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास म्हणजे न्यायाधीश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारीच्या एक्झामची प्रिपरेशन होते आणि ती म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट. आणि आमच्यासारख्या खेड्यातून आलेल्या आर्थिक मागासलेल्या आर्थिक परिस्थिती नसलेल्या अशा विद्यार्थ्यांना हे एक चांगला प्लॅटफॉर्म आहे की पुढे चालून आम्हाला म्हणजे एक अपॉर्च्युनिटी भेटेल जज बनण्यासाठी वगैरे. आणि माझं स्वप्न आहे की पुढे चालून मला जज बनायचं आहे. त्याच्यासोबतच आमच्या इथे सेकंड सॅटर्डे आणि फोर्थ सॅटर्डेला आमच्याकडे जी काही प्रॅक्टिसिंग ॲडव्होकेट्स आहेत एक्सपर्ट, ते इथे देऊन त्यांचे एक्सपिरियन्स शेअर करत असतात आणि त्याच्यासोबतच त्यांनी आम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचं मार्गदर्शन पण करतात. त्याच्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचे त्याचे काही फॅक्ट्स वगैरे जे आहेत, कन्सेप्ट काय आहेत, ह्या फॅक्टचा आम्हाला नक्कीच उपयोग होतो. आणि त्यामुळेच या कॉलेजमध्ये मला ॲडमिशन घेण्याची इच्छा झाली. आणि कॉलेजमध्ये बाकी गोष्टी पाहता सर्व उत्कृष्ट असं शिक्षण आणि एक्सपिरियन्स फॅकल्टीकडून आम्हाला
टाईम टू टाईम असं मार्गदर्शन मिळत असतं. महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींकरिता स्वतंत्र वसतिगृह ही दयानंद महाविद्यालयाची अजून एक उल्लेखनीय बाब. शिक्षणाकरिता घरापासून लांब राहणाऱ्या विद्यार्थिनींना घरच्या मायेची बिलकुल उणीव भासू न देणारं हे वसतिगृह आवश्यक त्या सर्व सोयींनी सुसज्ज आहे. विद्यार्थिनींचे आरोग्य उत्तम राहावे या उद्देशाने इथे पौष्टिक आणि सात्विक आहार दिला जातो. तसेच त्यांची नियमित आरोग्य तपासणी देखील केली जाते. या सगळ्याच्या जोडीने विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य देखील उत्तम राहावे म्हणून त्यांना प्राणायाम, योगासने आदींचे देखील खास प्रशिक्षण दिले जाते. स्वतंत्र अद्ययावत व्यायामशाळेची उभारणी देखील दयानंद शिक्षण संस्थेने केली आहे. जोडीला विविध क्रीडा प्रकारांची प्रशस्त मैदाने देखील आहेत. खिलाडू वृत्तीला चालना मिळावी याकरिता क्रीडा महोत्सव, आत्मविश्वास वाढावा, सभाधीटपणा वाढावा याकरिता विविध चर्चासत्रे, परिसंवाद, प्रेझेंटेशन्सचे देखील आयोजन केले जाते. दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ, लातूर. मराठवाड्यातील ग्रामीण शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना कायद्याचे ज्ञान संपादन करण्याची संधी मिळावी म्हणून 1971 साली दयानंद शिक्षण संस्थेने विधी महाविद्यालय स्थापन केले. हे महाविद्यालय स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठाशी संलग्न आहे. तसेच महाविद्यालयाला UGC आणि बार काउन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. Myself, Dr. Girish Pillai, Principal, Dayanand College of Law, Latur. Regarding this college started in the year 1971. From the very inception of this college, it is catering the needs of the people in and around Latur. Mostly the students come from the rural areas of Latur. However, the college is able to maintain its high standard from its beginning. Majority of the rank holders in the university in the law courses are produced by the Dayanand College of Law from the very inception of this college. Not only in the academic field, but the college focus on the holistic development of the student. The college is having adequate facilities for the sports activities, cultural activities, a well-equipped library. We have a well-furnished moot court hall, seminar hall. The students from our college participate in the sports competitions and bag prizes. The cultural activities are taken care of by a separate department. The students participate in the cultural activities. Annual social gathering is conducted for the encouragement of the students who are interested in the cultural activities. They participate in the university youth festival, bag prizes. Students are encouraged to participate in the debate competitions, elocution competitions, essay writing, moot court competitions, and many students won the prizes in these competitions. We have a well-equipped library to cater the needs of the students who are interested in academic activities. Many students are absorbed in the civil services from this university. Many students are appointed as
the judges from the lower level to the higher level, including the High Court judges. The college cater the needs of the students in these localities. The students are attracted not only from the Latur area, even the students from outside Maharashtra are taking admission to this college. And we are able to provide much facilities to the students of this college because of the magnanimous help of the college management. The college management provides the finance for any proactive programs in the college and encourage the students by felicitating them, by giving them the prizes, encouragement, fee concessions. All these endeavors of the management goes to the root, and thereby we are able to develop a culture of our own. So we have a Dayanand culture rather than the academic teaching in the college. 12वी नंतर BA LLB व LLB 5 वर्षीय कोर्स, ग्रॅज्युएशन नंतर 3 वर्षीय LLB कोर्स, LLM व DTL 1 वर्षीय पदविका अभ्यासक्रम, PhD संशोधन केंद्र, ह्युमन राईट्स सर्टिफिकेशन कोर्स. I, Dr. G. Lakshman, working as an assistant professor in Dayanand College of Law since 2000. I have been conducted various lectures on various subjects, different kind of law subjects, and I also involved in the practical classes, and especially I have conducted the professional ethics accountancy for lawyers bar bench relation for the first year LLB students, and also it is connected to the BSL third year students. विद्यार्थ्यांना न्यायाधीश पदाच्या स्पर्धा परीक्षेची पूर्वतयारी करण्याच्या दृष्टिकोनातून इच्छुक विद्यार्थ्यांना मोफत शिकवणी वर्ग घेतले जातात. त्यामुळेच दरवर्षी याच महाविद्यालयातून बरेचसे विद्यार्थी न्यायाधीशपदी विराजमान होतात. Myself, Dr. Gopal Panchal, working as assistant professor since 13 years at Dayanand College of Law, Latur. While serving as assistant professor, I have engaged with a number of curricular, co-curricular and extracurricular activities, even research-related activities. I am the coordinator of Human Rights Education Center, which is affiliated to SRT University Nanded, and as a coordinator I am engaged with the curricular and co-curricular. Good morning. I wish a very pleasant morning to all the honorable dignitaries on the dais, all the faculty members, all the principals of our sister institutions, all the teaching faculty, and all my dear students. I have heartily welcome you all to further today's seminar on a very crucial topic, that is the arrest of an accused in the criminal investigation process and the role of an advocate.
This program is organized by the Dayanand College of Law and the Dayanand Alumni Association. This is yet another program in the series of programs which the Alumni Association arranges for the students. Today's topic focuses on a very integral part of the legal education, that is role of advocate, and especially in the very important cases on the crucial process of where there is the criminal investigation. In a democratic setup, it upholds the rule of law, and the majesty of the law depends not only the efficient, impartial and independent judiciary, but also it requires the assistance of the strong, competent, fearless and incorruptible bar. That's why the role of advocate is a very important for the clients. An advocate is the only hope for a client to seek justice from the court of law. Hence, to perform his duties, an advocate has a significant role to play. He should have a keen mind, brilliant intellect, prophetic vision, and fearlessness, integrity, and many other qualities. So it is on this particular topic that we are having it is on this particular topic of the seminar that we have with us our esteemed chief guest today, Hon'ble Shri Kulwant Kumar Sarangal, sir, retired Additional Director General of Police, Mumbai. A dynamic personality with deep knowledge and vast on-the-field experience, and he is full of zeal and enthusiasm that he has devoted his time, very precious time, and from all the way from Mumbai, sir has arrived to our college. So we are heartily welcoming you, sir. On behalf of Dayanand Education Society and the Dayanand College of Law, all of us heartily welcome you on our campus. We are very, very much privileged to have you, sir, with us. Today, sir is our resource person for illuminating us on the present topic. I also heartily welcome today the guest of honors of the function, that is Mrs. Kulwant Sarangal, madam, for her very gracious presence for the program. Madam, your presence for the program has added glory to our program. Thank you very much for coming. I now extend our warm welcome to our mentors and patrons of the institution. Sir, your presence and guidance takes our program to a very next level, and it is the positive vibes and the inspiration you give for our program. I welcome Hon'ble Shri Lakshmanamanji Lahuti, sir, President of the Dayanand Education Society. A great round of applause, please. I welcome Hon'ble Shri Ramesh Biyani, sir, Secretary of the Dayanand Education Society. I also welcome Hon'ble Shri Ashish Bajpai, sir, a member of the Dayanand Education Society and a mentor for our Dayanand College of Law. And I also welcome all the respectable dignitaries of our society. I here heartily extend my warm welcome to the President of Dayanand Alumni Association, Advocate Tejaswi Jadhav, Vice President Advocate Naresh Kulkarni, who are not only the alumni but the very bright students of our college formerly. So we are very proud to have you with us. And with this, I also welcome to the principal of Dr. Dargad sir, the principal of Science College, Dr. Gaikwad sir, principals of Art College for this program. I request Hon'ble Shri Lakshmanamanji Lahuti sir to accept chairmanship of today's program. So our chairman for today's program is sir. And now, for a marking of the auspicious beginning of our program, I request the dignitaries to please light the lamp. Come forward for the lighting of the lamp. शारदे पूर्ण कर कामना, शारदे पूर्ण कर कामना, मी प्रकाशाकडे जीवना,
वेदविद्यावती दे आम्हा सन्मती, वेदविद्यावती दे आम्हा सन्मती, हीच चरणी तुझ्या प्रार्थना, शारदे पूर्ण कर कामना, मोहमायेत मन गुंतले, दाखवी मुक्तीचे द्वार तू, जीवनाच्या प्रकाशातला टाक उजळून अंधार तू, टाक उजळून अंधार तू, हे जगत स्वामिनी तोच संजीवनी, दिमनाला नवी चेतना, शारदे पूर्ण कर कामना, शारदे पूर्ण कर कामना. Thank you all the dignitaries, and thank you Apeksha for this melodious beginning of the program. I would like to request now for the felicitations, and I would invite Hon'ble Shri Lahuti sir to kindly felicitate our chief guest, Shri Kulwant Kumar sir. Thank you very much. Thank you. I would like to now request Honorable Shri Biyani sir kindly do the honor for felicitating Mrs. Sarangal madam, our guest of honor for today's function. Thank you very much. Further, I invite Dr. Poonam Nathani madam, Principal of Dayanand College of Law, to kindly come forward for welcome address. Respected our today's guest, Shri Kulwant Kumar sir, guest of honor Mrs. Kulwant Kumar madam, Mrs. Kulwant Kumar madam, honorable management members, all the executives of Alumni Association, teachers and beloved students. It is a matter of great privilege to welcome our today's guest, who has graciously accepted our invitation to join us today. Sir, we are honored to have you with us to share the insights and experiences with our faculty and students. I express my sincere gratitude for gracing the occasion. I am very thankful to you, sir, for being with us today. Sir has come all through from Mumbai, especially for this program. So I request each and everyone to please give big round of applause to sir. We are really honored to have an outstanding personality with crime-busting skills, having specialization in intelligence, counter-terrorism, and disaster management. Besides, he has deep knowledge of crowd management system. Sir, we welcome you, and I extend my warm welcome to our guest of honor, Mrs. Sarangal Madam. I extend my warm welcome to all the management members who are constantly insisting us to conduct these programs. Even they are only bringing the luminaries from various fields for our students. I'm very thankful to you, sir. And especially I want to note here that today we are celebrating the convocation ceremony. Our students, they are very happy. For them, it is very special day. For them, for which they are waiting from a long time. So with the celebration only, I would like to start. I heartily congratulate all the graduating and outgoing students of LLB, LLM, DTL students of summer 2022. I really want to applaud for the success of our Dayanand students
whom we have been looking for receiving their hard-earned degree. I do want to congratulate all the students, teachers, and honorable management on this beautiful occasion. It's my honor to witness and to be part of this ceremony with young and successful students. Their zeal, their dynamism, and the smiling faces, they are really giving strength to us and motivating us to do more and more best, to give best to the college. So the college has come a long way from its humble root side, beginning to its current state, expanding with new courses to fulfill the society demands. Last year only we have started new course in LLM in criminal law, PG diploma in ADR, PG diploma in IPR, and many more add-on courses also we have conducted, seeing the demands of the students. The college is giving the great service to the nation by creating the value-driven and committed legal professionals. Now college is taking all the efforts to make you ready to go and practice in the court. Now it is your time. It is my humble request to all my beloved students, when you are entering in court, go with preparedness, go with complete legal knowledge, develop your capacity of the interpretation, go with communication skill, and be techno-friendly. To accept the challenge, global challenges, you all are requested. Now from our side we have given, now it's your side. You make the college proud, you make your family proud of you. So it is really the time when you have to show your potential. When you are going with all these qualities, then you will really realize what is your potential and what the things are expected from you in society. So I wish all the best to all the outgoing students to do the best, to show your best qualities, to give the good potential. Don't go for having the perfectness in life, but be sincere towards your profession and towards your duties. Really the fruits, we will get it. Thank you all. Once again, I welcome all the dignitaries to today's program, and I am thankful for gracing the occasion. Thank you. Thank you, madam, for welcoming our guests, giving them a very warm welcome. At the same time, giving a very good message to all our students on the today's convocation day. Next, I would like to invite Advocate Shri Bajpayee sir for giving the greetings for the today's program. आदरणीय व्यासपीठ, सर्व मान्यवर आणि विद्यार्थ्यांनो, खरोखर शहाणपण येण्यासाठी, मी शहाणपण त्या अर्थाने म्हणत नाही, पण शहाणपण येण्यासाठी तुम्हाला जास्तीत जास्त लोकांना ऐकावं लागतं. त्यांनी केलेले विचार, व्यक्त केलेले विचार हे समजावे लागतात आणि त्यानंतरच आपल्याला वाचंतर, अवांतर वाचंतर हे आवश्यकच आहे. आणि मला आपल्यासमोर आजचे जे प्रमुख पाहुणे आहेत, कारण त्यांचा आमचा 98-99 पासूनचा परिचय आहे, आणि जसं आपण म्हणतो गुणवत्ता ही पाहिजे, गुणवत्ता ही फक्त शैक्षणिक क्षेत्रातच असून चालत नाही. संगणकीय गुणवत्ता लागते, सांसारिक गुणवत्ता लागते. सांसारिक गुणवत्ता म्हणजे सब खूप हुशार आहे पण व्यवहारच कळत नाही, संसारच करता येत नाही, ते सुद्धा नाही कामाचं. म्हणून अजून एक गुणवत्ता जी आहे, शारीरिक गुणवत्ता. शारीरिक गुणवत्ता जे काही आम्ही शिकलो ते ज्या वेळेला साहेब इथं SP म्हणून होते, तर आमच्या एका मित्राच्या घरी पोलिसची गाडी आली आणि त्याला धरून घेऊन गेलं. मला फोन आला त्यांच्या मिसेसचा की अहो माझ्या नवरदेवाला घेऊन गेलेत, माझ्या मिस्टरांना घेऊन गेलेत, काय झालं बघा पोलिसांनी. साहेबांना बॅडमिंटन खेळायचं होतं म्हणून त्यांनी एकानं सांगितलं, आता तो पोलिसांची पद्धत आहे, ते सरळ त्यांना उचलून गाडी घातली आणि साहेबांच्याकडे. मग दुसऱ्या दिवशीपासून साहेब जे खेळू लागले, आणि खरोखर सांगतो म्हणजे अधिकारी असणं, कारण काही काही लोकांच्या लग्नपत्रिकेवर तुम्ही पाहिलं असेल 3-3दा नाव असतं त्या लग्नपत्रिकेमध्ये, IAS IPS हे लिहिलेलं.
किंवा हायकोर्ट जज. पण आज साहेबांनी ज्या दिवशी रिटायर झाले त्या दिवशीपासून त्यांनी कुठलंही शासनाचं हे घेतलेलं नाही. खरोखर असे अधिकारी खूप कमी आहेत. आज पोलिसांची गाडी त्यांना इथल्या SP साहेबांनी देऊ केली होती, पेट्रोल म्हणजे त्यांच्याबरोबर पायलट कार म्हणून. नाही म्हणले, मी आता रिटायर झालोय, मला कुठलंही हे नकोय. असे अधिकारी पाहतो आम्ही, पण खूप क्वचित असतात. आणि आपल्या देशाला अशा लोकांची गरज आहे. आणि साहेबांच्या बद्दल सांगायचं झालं तर त्यांचं ज्ञान जे आहे, वकील होण्यापूर्वी त्यांनी लातूरातल्या मोठ्या मोठ्या क्रिमिनल वकिलांना त्यांच्या वर्कशॉपमध्ये, म्हणजे पूर्वी वर्कशॉप होत होते, त्याच्यामध्ये त्यांनी कॉन्ट्रडिक्ट केलं होतं की तुम्ही जे स्टेटमेंट म्हणताय अबाउट ऑन लिगल पॉइंट दॅट इज इनकरेक्ट. आणि लगेच केस लॉ, सुप्रीम कोर्ट हे जजमेंट. त्यावेळेला साहेबांचं वकिली झालेली नव्हती. बरोबर आहे साहेब, जब आप वकील नाही होत त्याच्यानंतर म्हणजे त्यांचं, कारण काय IPS ऑफिसरना खरोखर हे आपलं एक दुर्दैव आहे की आपली जी म्हणजे सरकारी यंत्रणा आहे जी केसेस दाखल करते त्यांना कायद्याचं ज्ञान काहीच नसतं. नंतर शिकतात ते लॉ ग्रॅज्युएट तर नसतातच. आणि त्यांना आपल्यासारख्या समोर एवढ्या तज्ज्ञ लोकांचं मार्गदर्शन मिळालेल्यांना फाईट करावं लागतं त्यांना. म्हणजे किती हा विपर्यास आहे. ते त्या दृष्टीने नसतात तेवढे तयार. पण ही गोष्ट साहेबांनी जाणून त्यांनी जो प्रयत्न केला आणि नंतर आजपर्यंत साहेबांचे, आता खरं तर आम्हाला थोडा उशीर झाला कारण तिथे जे काही चर्चा चालू होती एक अर्धा पाऊण तास, खरोखर म्हणजे देश पातळीवरील IPS म्हणजे पोलिसिंग कसं असायला पाहिजे आणि काय आहे आणि कुठं आहे, पॉलिटिकल इंटरफिअरन्स किती पाहिजे, त्याचं डिटेल मी बोलणार नाही. पण या सगळ्या गोष्टीचं खरोखर मला हे भाग्याचं वाटलं की त्या सगळ्या गोष्टी ऐकायला. आणि आज आपल्याला जी गरज आहे, खरोखर आपले न्याय क्षेत्रात बऱ्याच सुधारणा होणं आवश्यक आहे. त्या कशा होतील, आपल्यातर्फेच होणार आहेत. आपल्यासारखेच जर उद्या जसं आपल्याकडे 3-4 इथले हायकोर्ट जजेस झालेले आहेत, आपल्यापैकी निश्चित कोणीतरी हायकोर्ट जज होईल, एक नाही बरेच होतील. आणि त्याच अपेक्षेने आम्ही आणि आमचा सगळा कॉलेजचा स्टाफ आपल्याला शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करतोय. मी आपल्यामध्ये जास्त वेळ राहणार नाही. साहेबांना विनंती करेन की, मला वाटतं मॅडम बाकी काही नाही ना आता, अजून इंट्रोडक्शन राहिले. ओके, मी करून देतो ना, मीच करायचं ना. हां, साहेबांचं इंट्रोडक्शन म्हणजे पहिल्यांदा आत्ता मला कळालं की साहेब डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस राहून सुद्धा आत्तापर्यंत त्यांनी एकाही खालच्या अधिकाऱ्याला रागवलेलं नाही. म्हणजे खरोखर, कारण पोलीस म्हणलं की आपल्याला थोडा बोर गेल्यानंतर वरचा अधिकारी खालच्याला, खालच्या अधिकारी त्याच्या खालच्याला झापतच असतो. आणि एकदम खालचा जो असतो तो तुमच्यासारखी जी सर्वसामान्य जनता असते त्याला जोडपायचं काम सगळं चालूच असतं. आणि साहेबांचं मला अजूनही ते एक त्यांनी अरिस्टॉटलचं कुठलं तरी एक वाक्य दिलं होतं त्यावेळेला असताना, त्याच्यात अर्थ त्याचा मतितार्थ असा होता की कुठल्याही व्यक्तीने एखादी चूक केली तुमच्या हाताखालच्या किंवा तुमच्या बरोबरच्या जवळच्या, तर तुम्हाला जो राग येतो सन्न करून, तर तो किती यायला पाहिजे, तो प्रमाणात पाहिजे. त्यांनी केलेली चूक आणि त्या चुकीच्या प्रमाणात तुम्ही त्याच्यावर रागवायला पाहिजे. खरोखर हे आपण बघतो का, छोटीशी जरी चूक झाली तर आपला रागाचा पारा एकदम वर चढतो. हे त्यावेळेला, पण ते आम्हाला आत्तापर्यंत जमलं नाही तो कंट्रोल करायला. ठीक आहे, ते गोष्ट वेगळी, स्वभाव आहे म्हणतात. पण साहेबांचा स्वभाव असा होता की आत्तापर्यंत त्यांनी कुठल्याही अधिकाऱ्याला हे वेगळं आहे. आणि खेळताना कधी सुद्धा त्यांनी हे जाणून दिलं नाही की तुमच्यावर SP खेळतोय, एकदम साध्या याच्यासारखं. एकदा तर आमच्या एका मित्राने त्यांना असे काही बोलले की मला वाटलं आता ह्या जातो जेलमध्ये सकाळी खेळताना. साहेबांनी एवढं लाईटली घेतलं, ते वाक्य बोलत नाही मी त्याचे, पण साहेबांनी एवढं लाईटली घेतलं आणि नंतर काही नाही. फक्त 1-2 तास साहेबांनी केलेलं थोडंसं मला
म्हणजे ते त्यांनी जोकिंग केलं असेल किंवा थट्टेत केलं असेल. आमच्या याच्यावर राईट आऊट असतं. बॅडमिंटन खेळतो मला लाईनवर पडलं राईट, लाईटच्या बाहेर आऊट. ते समोरच्याने सांगितलं साहेब आऊट आहे हो. साहेब म्हणले नाही राईट आहे, कारण साहेबाने मारलं होतं. मग तो म्हणलं नाही साहेब आऊट आहे. मग एक दोनदा सांगितलं, म्हणलं अब तो सुनता है क्या बाहर के पुलिस वालों को बुलाऊं, जीप में बैठा है वो, बोल रहा हूं तेरे को राईट आहे. ते म्हणलं हो राईट आहे. म्हणजे नंतर त्याला सांगितलं रे बरोबर आहे, तू बरोबर होतास, माझं चूक होतं, पण तुला सांगायचं होतं. म्हणजे असा ओपननेस हे सगळं दाखवणं. आणि खरोखर आमच्या आयुष्यात आम्ही जे काही घडलो त्याच्यामध्ये असे काही अधिकारी आम्हाला भेटलेले आहेत, म्हणून त्यांच्यामुळं बरंचसं शिकायला आम्हाला पण मिळालं. आणि आता सुदैव आहे की साहेब पंजाबमध्ये जात आहेत. म्हणजे आपल्याला कधीही पंजाबला गेलं तर साहेबांच्या घरी जाता येईल, कारण तिथं घर बांधतायत साहेब. आणि मी त्यांना पुढच्या 31 तारखेला साहेब रिटायर झाले. आणि सुदैवानं बरं झालं, कारण 31च्या आधी ते आले असते तर एवढं मनमोकळेप्रमाणे बोललं नसते, कारण अधिकाऱ्याला मनमोकळेप्रमाणे बोलता येत नाही. आता 31 मार्चच्या नंतर ते आता मनमोकळे आपल्या प्रश्नाला उत्तर देतील, बोलतील. मी या प्रसंगी एवढंच बोलतो. आणि जर लॅपटॉप कनेक्ट झाला असेल तर साहेबांना विनंती करतो की आपण सुरुवातीला आपण साहेबांचं एक 40 मिनिटाचं या विषयावर स्पीच होईल आणि नंतर आपण प्रश्न उत्तराचा तास घेऊया. धन्यवाद. स्लाइड शो. Okay, good morning to everyone. Shri Lahoti, their colleagues, principals of all the colleges, thank you very much for inviting me today, delivering this lecture. Actually, we had planned this lecture, I think, much before today. Somehow I could not come. And then after retirement, I thought I'll fulfill my commitment, what I have committed. The first thing I called Ashish and told it's possible now within 2-3 days, because then I'll be busy. I'm told to speak in English as well as Marathi. That is perfectly fine. A law of arrest. The lecture we have the title law of arrest, or what you have given the role of an advocate when somebody is arrested. Obviously, advocate जे आहे त्यांचा जे role आहे that has to be legal role. Once somebody has been arrested, they have to, their sole purpose is to defend his or her client. That defense has to be situated in law only. And then you must know what is the law of arrest. The first and foremost task before any advocate is to see whether arrest is legal or illegal.
and then if it is legal, then you have to plan your further action, whether when he will be produced before the court, remand, you have to oppose the remand and things like that. We'll speak about these issues later. First of all, जी काही background आहे law of arrest ची. If I say today that this is a very controversial law, arrest itself is a very controversial branch of law, not only in India, all over the world. त्याचं कारण असं आहे की लिबर्टी जी आहे ती एक बडा प्रेशियस राईट आहे ह्युमन बीइंगच्या. इट्स नॉट बिकॉज गव्हर्नमेंट हॅज गिवन यू दिस right, or the state has given you this right, or our constitution has given this right to us. No, this is a misnomer. Neither state nor government nor constitution has given this right to the human beings. This is inherent right of any person, whether he is accused or he is non-accused or whatever, he has this right. आपल्याकडे बऱ्याच वेळी आम्ही म्हणतो की कायद्याने मला अधिकार दिलेला आहे, परंतु जे फंडामेंटल राईट्स आहे कायद्याने दिलेले नाही. काही राईट्स आहे जसं मी सांगितले ते इनहेरंट आहे. दे आर देअर बिकॉज वी आर ह्युमन बिईंग्स, वी आर नॉट ॲनिमल्स, राईट. जर आम्ही जी अरेस्ट आहे किंवा लिबर्टी आहे त्याची हिस्ट्रीबद्दल जर मी सांगितले तुम्हाला, तर सर्वप्रथम तुम्हाला माहीत असेल कोणाला, मॅग्ना कार्टा जे होता त्याचे जे क्लॉज 39 आहे, दॅट इज व्हेरी फेमस, एव्हरीबडी नोज अबाउट इट. त्याच्यामध्ये त्यावेळेचे जे किंग होते जॉन II, त्यावेळी त्याचे जे बॅरन होते ज्यांचे काही स्पेशल राईट होते, त्यांच्याशी जे आर्बिट्ररी बिहेवियर त्यांच्या होता किंगच्या, तर त्याच्यावर बंधन घालण्यासाठी हे जे मॅग्ना कार्टा होता तो साईन करण्यात आला. आणि सर्वप्रथम जे काही लॉ ऑफ अरेस्ट किंवा डिटेन्शन आहे तो कोडिफाय झाला क्लॉज 39 जी आहे त्यात. त्याच्या एवढी लांब जी हिस्ट्री आहे त्याच्यामध्ये मला जाण्याचं काही कारण नाही, फक्त इंट्रोडक्शनसाठी. आणि हे जस्ट टू ब्रिंग होम द पॉइंट दॅट हाऊ प्रेसियस दिस राईट इज. द राईट फ्रॉम द बिगिनिंग, इट्स नॉट दॅट even this Magna Carta of 1215 gave us this right. Even it existed before that, but only it was codified. And later on there were certain instruments which were signed in England, like Bill of Rights in 1688, and some other revolutions in France in 1789, and the first written constitution of the world, this American Constitution. And the Bill of Rights was included much later in the American Constitution also, but liberty was stressed there also. जर आम्ही भारताबद्दल बोललो, याचे जे लॉ आहे अरेस्टच्या, तर अंग्रेजाच्या वेळी जे लॉ ऑफ अरेस्ट आहे तो कोडिफाय झाला, त्याच्या काही कॉन्स्टिट्युशनल बेसिस नव्हता, परंतु 1861 ज्यावेळी पहिला क्रिमिनल प्रोसिजर कोड जे आहे तो इनेक्ट करण्यात आला, then they included the law of arrest. That was not right based law, that was only an enabling provision, that how to arrest a person, but there was no procedure as such. They were quite arbitrary. And then this code was revised in 1872, then again in 1882, and then finally in 1898, which served us till 1973. And then 1973 again was a basically enabling provision. All these means provisions for arresting people were there in all these codes even in 1973, but just proper revolution किंवा proper revolution ह्या law मध्ये आला तो 1973 च्या नंतर आला. आणि जर मी म्हटलं की 1975 आणि मेनका गांधीचे जे केस आहे त्यापासून सुरू झाला, तर त्याच्यामध्ये काही आय वोंट बी एक्झॅजिरेटिंग दॅट लॉ ऑफ अरेस्ट वॉज क्वाईट अंडरडेव्हलप्ड इन इंडिया ॲज एल्सवेअर इन द वर्ल्ड. आणि मेनका गांधीचा ज्यावेळी केस आला आणि त्यानंतर जे काही डेव्हलपमेंट झाल्या आणि त्यानंतर जे काही दुसरे केस आले ज्यांच्याबद्दल आम्ही नंतर बोलणार आहोत, तर त्याच्यावरून आपल्याला माहीत पडेल की हे जे लॉ आहे केवढा महत्त्वाचा आहे. आणि त्याच्यासाठी आवर पीपल, ॲडव्होकेट्स, लॉयर्स, दे शुड बी डिफेंडिंग देअर क्लायंट्स व्हेरी जेलसली. बट इफ यू हॅव टू डू इट जेलसली, then you have to know the law. You have to know the philosophy of law of arrest also. Today is not the time where I can explain the philosophy of law behind this law, but anyway, whatever I can tell you, I'll be telling you today. Then I have taken two quotations, if you can read, from American law. It was in 1943, just to tell you how important is the procedure and the right itself.
त्याच्यात तुमच्याकडे लॉ आहे परंतु त्याच्या प्रोसिजर नाही आहे. जसा मेनका गांधीमध्ये आपल्याकडे म्हणजे मच आफ्टर वेन वी इनॅक्टेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन दॅन वी ब्रॉट इन प्रोसिजर की त्याचं महत्त्व काय. जर आम्ही सुरुवातीचे जे आपले केसेस सुद्धा आहे ते पाहिले तर ते फारच आर्बिट्ररी आणि लिमिटेड व्ह्यू होता सुप्रीम कोर्टाच्या पण लिबर्टीबद्दल. परंतु 1978च्या नंतर जे आहे त्याच्याबद्दल आम्ही नंतर बोलू. परंतु ह्याच्यामध्ये त्यांनी जे ज्युडिशियल सुपरविजन आहे ऑफ द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस त्यांचा रोल काय ते पहिल्या कोटेशनमध्ये त्यांनी हे स्पॉट ते का ते मध्ये आहे ना ते त्याला जरा काढ. हाँ नहीं ये उसको हाँ ये वाला त्याच्यामध्ये ज्युडिशियरीचा रोल काय त्यात आणि ज्युडिशियरीकडून असे ऑर्डर पास करून घेणे इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफेंडिंग ॲडव्होकेट अगेन्स्ट द स्टेट. देन the second quotation is very very important. The history of liberty has largely been the history of observance of procedural safeguards and the effective administration of criminal justice hardly requires disregard of fair procedures imposed by law. This is the crux of any law. जर आम्ही ह्याच्याबद्दल बोललो की ज्यावेळी आपला कॉन्स्टिट्यूशन जे होता ते ड्राफ्ट करीत होतो आम्ही त्यावेळी there was a controversy about Article 21 of the Constitution, whether we should have the due process clause in our Constitution or not. And then ultimately we had, according to the procedures established by law, what we took from a Japanese Constitution. And ultimately Japanese Constitution was also drafted by the Americans. They had in their own law Constitution the due process clause, but in Japanese Constitution they had procedure according to procedure according to law. तो घेतला होता. परंतु त्यानंतर ड्यू प्रोसेस ही क्लॉज आहे ती आपल्या लॉमध्ये 1978मध्ये जे मेनका गांधीचे लॉ आहे तिथून इम्पोर्ट करण्यात आले आणि त्यानंतर जे लॉ ऑफ अरेस्ट आहे ते ह्युमेन झाला असा म्हणेन मी. तो लॉ जे आहे त्याला ह्युमेन करण्यात आले आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा डेव्हलपमेंट त्यावेळी झाल्या आणि त्याआधी 1943 मध्ये हे झालं आणि एक वर्ष आधी 1942 मध्ये द ग्रेटेस्ट एव्हर डिसेंट इन द कोर्ट लॉर्ड ॲटकिन प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शनचा लॉ होता आणि त्यात त्यांच्या जे ऑब्झर्वेशन आहे तो फारच जास्त महत्त्वाचा आहे. ज्यात त्यांनी म्हटलेलं आहे की ॲपिलन्स राईट टू पर्टिक्युलर्स. इन दिस केस वेन Anderson was the Lewis's was detained, he was not given the grounds of arrest and they refused to give the grounds of arrest, the Home Secretary there in the UK. So when this case went to the court, the House of Lords, they upheld the view of the Home Secretary, but Lord Atkin, he dissented. He said no, nothing doing. Appellant's right to particulars, however, is based on a much broader ground, a principle which again is one of the pillars of liberty in that in English law, every imprisonment, now this is very important and this is true for every jurisdiction I'm telling you, every imprisonment is prima facie unlawful and that it is for a person directing imprisonment to justify it. Now you will be surprised, after he gave this dissent, entire bar and entire court went against him and within 3 or 4 years he died a lonely man only because of this quotation. He gave his life for defending the liberty of one person, though he could not defend in technical terms because his was a minority view and there was a majority view and Lewis's had to suffer the prison in those days when the Second World War was going on. Then the second greatest dissent, okay, yes, problem sensitive लग रहा. Now there was a famous case, Shivkant Shukla versus ADM Jabalpur. This judgment was rendered by one of the judges was the father of the present Chief Justice of India, Mr. Chandrachud. Now I have given the majority view in the first quotation and the dissenting view in the second quotation. If you will read these quotations in any way, if you can't read now, I'll be giving copy of the presentation is there, you can go through it later on also. But the contrast is very visible
They, at that time, they said the people, those who have been arrested in preventive detention during emergency regime, and the right to life under Article 21 has been suspended under Article 359 of the Constitution. If the government will kill somebody, there is no remedy. Government can do anything. They can eliminate anyone. But you cannot approach the court. But Justice Khanna, again the great judge, he was not a brilliant judge, but he was the greatest. A brilliant man may not be great, and great man may not be brilliant. It's very, this thing. Khanna was not known as a brilliant judge, but he was the greatest. He also sacrificed his career like Lord Atkin because of this case. Then he said, as I told in the beginning while introducing my subject, that the right to life is not given to you by the government or the state or the constitution. This existed even before the constitution, during the colonial period also. There he has given this notion that liberty, the right to not to be deprived of one's life or liberty without the authority of law was not the creation of the constitution. Such rights existed before the constitution came into force, and even in the absence of Article 21 in the constitution, the state has got no power to deprive a person of his life or liberty without the authority of law. And then he said, Article 21 is not the sole repository of the right to personal liberty. Such a right not only follows from common law, but it also flows from statutory laws like the penal law in force in India, which were enacted by the Britishers in 1860, and then 1861 Criminal Procedure Code. So this is the importance of right to life and liberty, and our law of arrest is based on these principles, which are ancient in a way. A medieval period they were refined, and later medieval period they were codified in the Western countries, then again codified by the American Constitution, highlighted by the French Revolution. Then we drafted our Constitution 1947 when we adopted it in 1949, and then commissioned in 1950. Then we had some constitutional basis, some basic law which guided us about arrests. Now, final quotation. I know these are heavy quotations, and maybe sometimes they can be boring also, but let us bear with me because this is very, very important. ही जी कोटेशन आहे ते लॉर्ड एल्फ्रेड डॅनिंग जे आहे ते महान एक जज जे आहे इंग्लंडचे होते, आणि ही वॉज ए ब्रिलियंट जज, नो डाऊट, ग्रेट अँड ब्रिलियंट बोथ. त्यांनी हे सांगितलं होतं, त्यांचं लेक्चर होतं हॅमलिन लेक्चर इन 1949, ही डिलिव्हर्ड इन फ्रीडम अंडर द लॉ. त्यात त्यांनी म्हटलं की ज्यावेळी जज सकाळी कोर्टामध्ये येतो आणि आपलं काम सुरू करतो, आणि त्यावेळी कोणी पिटिशनर आला आणि त्यांनी सांगितलं की साहेब हे काम बाजूला ठेवा, एक माणूस आहे त्याची लिबर्टी जी आहे ती धोक्यात आहे, आणि ते तुम्ही प्रथम तो केस घ्या आणि त्यानंतर बाकी जे तुमच्या ट्रायल आहे किंवा जे काय आहे ते तुम्ही काम घ्या. तर त्यांनी ह्या लेक्चरमध्ये हेच म्हटलं की ज्यावेळी सकाळी मी कोर्टात येतो, कोणीही जज यावेळी कोर्टात येईल, त्यावेळी जर कोणी पिटिशनर आला अँड ही प्लेस्ड बिफोर मी हेबियस कॉर्पस पिटिशन, दिस इज माय constitutional responsibility to keep all the work aside and first take up the habeas corpus petition so that the person can be freed from an illegal arrest. And England मध्ये ही हिस्ट्री आहे की ज्यात मला कोणाला माहीत आहे, सॉमरसेटचा केस आहे, फार फेमस केस आहे की ज्यावेळी ते ब्लॅक स्लेव्ह जे आहे, म्हणजे ही ट्रेडिशन त्यांनी त्याच्याशी जोडलेली आहे. तो त्यावेळी ट्रान्झिट होत होता ॲज अ स्लेव्ह, ही हॅड टू बी सोल्ड इन अमेरिका, सॉमरसेट. And त्यावेळी ज्यावेळी ते ship होता, that was docked in the waters of England, and then somebody approached the House of Lords that somebody means imprisoned illegally and he's being treated as a slave and he will be taken to USA for sale. At that time also, before Lord Danning said this, about 200 वर्षा आधी त्यांनी त्यावेळी, म्हणजे नॉट लॉर्ड डॅनिंग बट त्यावेळी जे मॅन्सफील्ड होते जस्टिस, त्यावेळी त्यांनी तो जो स्लेव होता, ही सेट हिम फ्री. ही सेट की इवन इफ ही इज ऑन द अमेरिकन शिप बट ही इज इन द वॉटर्स ऑफ England, and the English air is not so pure that a slave cannot take.
cannot breathe in this air, so he set him free. That is the history of this thing. आता जर मी आलो आपल्याकडे जे आपला लॉ आहे, ही जी थोडी बॅकग्राऊंड मी तुम्हाला दिली की आपल्याकडे जे लॉ आहे जसं मी तुम्हाला सांगितले 1861, 1872, 1882, 1898 आणि 1973 त्या काळात जेवढे हे 4-5 आपले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर आहे ते इनॅक्ट करण्यात आले. त्यात आपल्याकडे लॉ ऑफ अरेस्ट जे आहे ते कॉडिफाय करण्यात आला, परंतु ते फक्त इनेबलिंग प्रोव्हिजन होत्या जवळपास म्हणजे 1973 आणि 1898 मध्ये काही राईट जे आहे जे अक्यूज पर्सन आहे, अरेस्टेड पर्सन आहे त्यांना देण्यात आले होते. परंतु रिअल रेव्होल्युशन जी आली ती 1973च्या जे म्हणजे मागच्या 15-20 वर्षात जसं मी तुम्हाला सांगितलं झाला. आणि त्यावेळी ते DK बासू आणि अदर ज्या जजमेंट्स आहे ते आले आपल्याकडे. आणि जसं मी तुम्हाला सर्व एक्सप्लेन केलेलं आहे. कॉन्स्टिट्युशनल बेसिस जे आहे आपल्याकडे अरेस्टच्या आर्टिकल 21 आहे आणि त्यानंतर विशेष करून आपल्यासाठी जे महत्त्वाचे आहे तो आर्टिकल 22(1) आणि 22(2) आहे. त्यात सर्व राईट्स जे आहे अक्यूज पर्सन जे अरेस्टेड पर्सन आहे ते सब क्लॉज 1 आणि 2 मध्ये दे हॅव कॉडिफाईड. 3 इज अबाउट एक्सेप्शन बिकॉज these clauses are not applicable to the preventive detention law, and because we are not discussing preventive detention act or law today, so we won't be speaking about that. So this is a constitutional basis which Justice Khanna said that even existed before the enactment of the constitution. And legally speaking, these clauses 1 and 2 they were already available with us. They were codified in 1898 CRPC, and when there was a controversy, I told you about the due process law we should have or not according to procedure established by law. So there was a big debate, and Dr. Ambedkar was in a way forced to drop that due process clause because American had some kind of different view, and B.N. Rao, who was architect along with Dr. Ambedkar for drafting this constitution, he went and met Justice Frankfurter there, and then he advised him don't have due process clause in your constitution. So that was dropped. But Dr. Ambedkar was not very happy with that development. He wanted to have the due process clause in a way, not directly, it is not written anywhere, but when he gave a speech in the Constituent Assembly, probably on 16th November 1949, he revealed his mind that he was not very happy. So he wanted to make the statutory law which was contained in the CRPC a basic law, means a constitutional law, so that government cannot tamper with that law, means this became a fundamental right. So at that time he said that importing due process clause in the law of arrest through these two clauses. Though we don't have due process clause in our constitution, that should have been rightly in Article 21, but that was not there. As you can see, means no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to according to procedure established by law. There it should have been due process of law. But anyway, that is a different history and different story. There is no time to discuss about that. But then these two sub clauses, sub article, they are very, very important. Every budding lawyer when he's studying, he should have knowledge about these things. This is the basis of all law of arrest in India, and then there is statutory basis. I have explained it how he means. Then we have chapter 5 of the Criminal Procedure Code. This was not always chapter 5. Means previously it used to be section 100, where means or 491 or something in 1861, and in 1898 I think it was 1882 it was 100 section. Chapter 5 जे आहे त्या section 41, section 41A, 41B and section 60A. And many other sections like 50, 57 and others, they codify the rights of the accused when they are arrested by the police. त्यात जे सेक्शन 60A आहे ते फारच जास्त महत्त्वाचे आहे. आणि कधीही कोणीही ॲडव्होकेट किंवा कोणीही लॉयर किंवा कोणीही पोलीस ऑफिसर हा जे सेक्शन आहे ते वाचत नाही. त्याच्यामध्ये हे लिहिलेलं आहे,
accused has to be arrested according to the procedure given in this code. It's very small, one or two sentences. I might have copied in next slide, I'm not very sure, but if it is not there, you go back home or to your class, you see what this section says. So if you are not following the procedure established by law, your arrest can be illegal. Court can say it is illegal. So these are the basically statutory material in the Code of Criminal Procedure, and then there are many materials in other special laws also about law of arrest, but basic is this one. Then judicial material, what you can rely on, or what I'll be discussing in this lecture, these 4 or 5 judgments beginning in 1994, Joginder Kumar versus State of UP, D.K. Basu versus State of West Bengal, Arnesh Kumar versus State of Bihar, Siddharth versus State of UP, and then the latest one is the Stender Kumar Entil versus Central Bureau of Investigation, and one more judgment from Delhi High Court, Amandeep Singh Jauhar versus State of NCT, Delhi, and that judgment has been cited along with the procedure given by Delhi High Court with approval by the Supreme Court in Stender Kumar Entil. And now the main judgments what we should be looking for is Arnesh Kumar and Stender Kumar Entil. Joginder Kumar and State of UP versus D.K. Basu versus State of West Bengal basically वो delivered to prevent the torture in the police station. And once the person is arrested, they were tortured, they were inhumanly treated. So these 2 judgments, they were basically aimed at preventing that torture, but they gave very valuable rights to the accused person when they were in the custody. But now D.K. Basu almost and Joginder Kumar have been codified, and these sections have been, all clauses of D.K. Basu have been incorporated in the Code of Criminal Procedure. But even then, this judgment, this petition is still live in the court before the Supreme Court. And I think last month, Dr. Manu Singhvi, he wanted to revisit this judgment and issue fresh direction to the police and the state governments, but that will take some time. Let us see what happens when it comes out. But right now, I think Arnesh Kumar and Stender Kumar Entil, they are the bread and butter of any advocate. Yeah, Amandeep Singh Jauhar versus State Government of NCT Delhi, 2018. Then the cardinal principles why we should treat means people in custody humanly, and then means should not be tortured or whatever. That is the presumption of innocence. This is the cardinal principle of any criminal justice system. While dealing with the accused person, the police should keep in mind that there is a valuable right available to the accused person, presumption of innocence. Bail, not jail, jail being an exception. Dr. Krishna Iyer then gave this kind of slogan, that people should not be jailed. It's very important dictum of a judicial pronouncement. And the sanctity of personal liberty as codified in our own constitution. And these are the some other philosophical basis of the law of arrest. Now, before I come to some specific clauses which I want to discuss, Joginder Kumar, D.K. Basu and some other judgments, they have said why we want to arrest. Before we arrest people, police should think whether arrest is necessary. Why should we arrest? What we are going to gain from arresting a person? Apart from we can prevent some offenses, but otherwise in evidentiary terms, whether we can collect any evidence from the accused person which cannot be collected without arresting her. If you are familiar with, may not be, but some advocates who are sitting here, the philosophy of law is very clear. When Indian Evidence Act was enacted, when I say why arrest is necessary or is it really required, you simply look at section 27 if you want to give of the Indian Evidence Act. When you look at these first 2 questions, why arrest and is it really required? When we have to make some make discovery of some fact, under section 27 of the Indian Evidence Act, accused is not required to be arrested. He is required to be in the constructive custody of the police, and he can, whatever you have to recover, some knowledge, some material, some object, you can recover and let him go. So that is the philosophy. You must ask
even if I have to recover something from the accused, whether arrest is necessary. Why? This is the first question. Is it really required? And what purpose it will serve? And what object it will achieve? These 4 questions police must answer, and when you are preparing your brief, you must also address these questions. That for what police has arrested my client? What purpose it is serving? And what object it will achieve? Then you should bring it to the notice of the court through your argument or written petition that, my lord, these are the issues which the court must pay attention to and see whether the arrest is really required or not. तर हे जे सर्व प्रश्न आहे त्यांच्या उत्तर जे आहे तो वेळोवेळी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आहे त्यात देण्यात आलेला आहे आणि सर्वात महत्त्वाचा जे जजमेंट आहे तो अर्नेश कुमारचा जजमेंट आहे. इन अ वे, no harm in saying to all of you people also know who are practicing advocate, that Jogendra Kumar and DK Basu did not make much dent the way things were happening. So Supreme Court was not very happy, and when came a case under section 498A of domestic violence before the court, in the wake of allegations that this law is being misused by women and arrest in such cases should be restricted. Then this Arnesh Kumar judgment came specifically in the case of 498, section 498 of the Indian Penal Code. But then they made a very relevant observation that irrespective of, though we are giving this judgment, rendering this judgment regarding section 498A, but these directions will be applicable to any kind of arrest. By that time, CRPC had already been amended in 2014 and section 41A had already been introduced. This judgment is basically about section 41A. When there is an accused arrested for a crime where the punishment is 7 years or less, or fine or whatever, you need not arrest him. You have to issue a notice under section 41A and then call him for interrogation. And if it is beyond 7 years, the regular process section 41, but you have to justify the arrest, even in cases where punishment is more than 7 years. So this is the importance of this Arnesh Kumar judgment. And then when we'll come to Antil's case, then we will see how the scope of this direction has been amplified by first Delhi High Court in Jauhar's case and then Supreme Court in Antil's case, which was ended only last year. Necessity for arrest means you have to justify that arrest, and त्याचा जे कॉलम आहे म्हणजे लॉ आहे तो सेक्शन 41 itself, आणि त्यात clauses A to E in sub clause 1 of 41, 4-5 points they have given. You have to justify your arrest based on these reasons. Every arrest has to be justified, as Lord Atkins said. I have given you the quotation that every arrest or every detention or every imprisonment prima facie is illegal, unlawful unless you justify it, and that is the way to justify that. What Lord Atkins had said, you have to have recourse to these provisions in the Code of Criminal Procedure, and then you have to justify your arrest. And courts are coming very heavily of late on IOs, investigating officers, when they are not justifying these arrests. Like you might have read about Chanda Kocher's case. Have anybody heard about it? Last month of, I think February, Chanda Deepak Kocher versus CBI. आणि त्या केसमध्ये हायकोर्टाने मुंबई हायकोर्ट जी आहे म्हणजे बॉम्बे हायकोर्ट, त्यात ज्यावेळी पिटिशन झाली की अर्नेश कुमार आणि एंटिलच्या जे केस आहे त्या केसमध्ये पोलिसांनी जे प्रोसिजर दिलेला आहे तो फॉलो केल्या नामुळे तिची जी अटक आहे ती इलिगल ठरवण्यात आली. आणि माझी माहितीप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने पण ती पिटिशन CBIची त्याला चॅलेंज जे केला त्यांनी, दे हॅवंट एक्सेप्टेड इट. अँड बिफोर दॅट when this judgment came, until judgment were rendered, then we had issued, because there is a direction that every
state police should issue a standing order about these directions, and we had issued a big standing order on this until judgment. And interestingly, पहिला केस जे हायकोर्टमध्ये आला त्यावेळी ठाणे सिटीमधून आला होता आणि त्यांनी व्हर्बेटिम आपल्याला मी पाठवला होता तो त्यांचा जे ऑर्डर होता जे मी ड्राफ्ट केला होता ते अँटिलच्या आधारावरती आणि काही आपल्याकडून ॲड करून आम्ही जे स्टँडिंग ऑर्डर आपले जे ऑफिसर्स आहेत त्यांना दिला होता तो व्हर्बेटिम त्यांनी कोट करून त्याच्या आधारावर त्याचा अरेस्ट जे आहे तो अनजस्टिफाईड आहे ते डिक्लेअर केला होता. That is the importance of these directions, and in many cases now, even in 2 or 3 cases in the Supreme Court, last week only, Supreme Court has berated, means criticized their own brother judges in the lower judiciary, means GMFCs and first class magistrates, that they are not following the directions of arrest issued by the Supreme Court. So they have gone to an extent in saying that they need to be sent back to the judicial academies to learn law. They were so harsh on their own offices. So I think you people can benefit from all these issues and directions, and if you can keep track of the law of arrest. इसमें कोई टाइम लैग आ रहा है. Okay. Now, what are the operational part of these sections? I'll briefly touch it. I've given you the philosophy, the constitutional basis, the statutory basis, the historical basis, and ancient kind of basis also. But now, quickly, I'll run through what you are supposed to look into when you approach your policeman or your client when he has been arrested. So, rights granted to the accused person. There are many, but I have listed 3 or 4. To inform grounds of arrest. The first and foremost, what Article 22(1) says that he should be given the grounds of arrest as soon as may be. The language from the article itself. Now, this is a kind of as soon as may be a clause which has many meanings, and Supreme Court has given many judgments on it. Again, there was some history when the Constitution was being drafted. Many members of the Constituent Assembly, they wanted to give police a period of 7 days or 15 days to communicate the grounds of arrest to the accused person. But again, Dr. Babasaheb Ambedkar came to the rescue of people and he said no. The answer to this is included in my section the way I have drafted, because every person when he is arrested, he has to be produced before the magistrate within 24 hours, and that too before the nearest magistrate, not to the trying magistrate. I'll explain what is the difference between these two things, and then you will be much wiser when you go to the court later on. So quite a history. As soon as maybe he says, when I say a person has to be produced before the court within 24 hours, he will have to disclose the reasons of his arrest to the magistrate within 24 hours. How come he will be disclosing the reasons of arrest to an accused person whom he is producing before the magistrate within 7 or 15 days? This is totally contradictory. And that doesn't justify even the clause. If I say that let the police give reasons of arrest after 7 days or within 12 days, kind of. So this is very, very important. And what should be the content of those grounds? But then again, there is a lot of commentary on this. Supreme Court has given many decisions. What is the sufficient compliance of this clause? So I don't have much time to discuss all those judgments, but keep in mind that the grounds given by the police should be such, quantity-wise, they should be such that you should be able to make out what kind of case has been made against your client and what you have to plead before the court. The kind of grounds they should give to you. As soon as maybe means 24 hours before you produce him in the court. Obviously, you have to disclose. Now, there is a mandatory requirement that when you arrest a person, you have to prepare a panchnama, arrest panchnama, have to inform his relative he has been arrested. Obviously, when you convey somebody that your relative has been arrested, you have to tell why he has been arrested. So, why question is arrested rather now immediately when we arrest and accuse. And that is a very, very vital and important document for a
practicing lawyer when he goes to defend his client in the court, opposing remand or seeking bail. To consult a legal practitioner of his choice and to be defended by a legal practitioner of choice. Now this is very, very important clause, and that is there in Article 22 subclause 2. Every person has a right to be defended the moment he is arrested. As per CRPC also, I think 57 or 50 section जे आपल्याकडे आहे त्यात ही क्लॉज जी आहे ते देण्यात आलेली आहे. परंतु ह्याचा जे स्कोप आहे आपला आर्टिकल आहे वाइल ड्राफ्टिंग CRPC क्लॉज, त्याचा जे स्कोप आहे त्या सेक्शनचा तो थोडा कमी करण्यात आलेला आहे. त्याच्यामध्ये काहीतरी त्यांनी लिमिटेशन घातलेले आहे. त्याच्यामध्ये मला वाटतं असं आहे की ही कॅन कन्सल्ट हिज लॉयर बट ही कॅन नॉट रिमेन प्रेझेंट थ्रू आउट द इंटरोगेशन. That way they have subscribed or restricted the scope of this clause, whereas Constitution doesn't mean say anything about that. But then interestingly, ह्या clause was Supreme Court ने म्हटला, that is very, very interesting. आधी एक दोन जे जजमेंट होते त्यात त्यांनी सांगितलं होतं सुप्रीम कोर्टाने ते हजर राहू शकतात. पुढे जाऊन त्याचे मी सायटेशन दिले असतील. त्यांनी सांगितलं ते वकील आहे ते इंटरोगेशनच्या वेळी ते हजर राहू शकतात. आणि त्यानंतर एक जजमेंट आला त्याच्या रेफरन्स आहे पुढे, त्यात त्यांनी सांगितलं की नाही ते हजर राहू शकत नाही, बट दे कॅन सी, देर कॅन बी अ ग्लास पार्टिशन, ही कॅन बी इंटरोगेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास अँड वकील जे लॉयर आहे तो ह्या बाजूला बसू शकतो आणि त्यावेळी तो बघू शकतो त्याला टॉर्चर होत आहे किंवा त्याला थ्रेट देत आहे किमान. That was a very constricted view by the Supreme Court कि हे जे right आहे म्हणजे this right is only granted to prevent torture. No, this is not like that. This is for the defense, and to defend oneself through a competent legal advisor is a much broader right than to prevent torture. That is one part of it that has to be prevented, no doubt about it. There has to be third party intervention like this through an advocate, no doubt about it. But you cannot say that Vakil can sit there only just to see whether he is being threatened or he is being tortured. It's not like that. Then came very, very important judgment, Selby's judgment, ज्यात तुम्हाला सर्वांना माहित आहे, ज्यात नार्को अनालिसिस आहे तो इनव्हॅलिड, अनलॉफुल ठरवण्यात आला होता. Why that was done so? Anybody knows? No. सेल्वीच्या केसमध्ये हा जे कलम आहे घटनाचा तो डिस्कशन मध्ये आला आणि त्यावेळी त्यांनी सांगितले सुप्रीम कोर्टाने की ज्यावेळी कोणीही माणूस आहे त्याच्या नार्को अनालिसिस टेस्ट करतो आम्ही वी इंजेक्ट सम लिक्विड्स केमिकल्स इन हिज बॉडी विच मेक हिज कॉन्शियसनेस and ability to express and speak, that becomes restricted, that becomes limited. त्याच्या जे सोचण्याची पद्धत आहे ते कमी होतो त्यावेळी. Number one. And that is the moment, the weakest moment of an accused, when a doctor is asking him question by injecting something foreign into his body, which causes some problem with his memory as well as everything. Means mind चे जे फंक्शन आहे, ब्रेन चे जे फंक्शन आहे, त्यावेळी त्याला ॲडव्होकेटची सर्वात जास्त गरज असते. And because at that time advocate is not present with him or her, narco analysis test is illegal, it is unlawful. एवढा महत्व जे आहे हे मी तुम्हाला सविस्तर साठी सांगितले, त्याच्या असा महत्व आहे. परंतु अनफॉर्च्युनेटली त्यानंतर मला आता नवजोत सिद्धू अफसान गुरु म्हणजे पार्लियामेंट अटॅकचा केस आहे तो आला. त्यात परत त्यांनी जे राईट टू काउन्सिलचा जे राईट आहे थोडा लिमिटेड होता, परंतु दे डिड नॉट टच इट मच. त्याचा स्कोप थोडा चांगला राहिला. परंतु अनफॉर्च्युनेटली ज्यावेळी मोहम्मद अजमल कसाबचा केस कोर्टासमोर गेला, जे पाकिस्तानी टेररिस्ट होता आणि 26/11 जे हल्ले झाले मुंबईवर त्याच्या अक्यूज होता, अल्टिमेटली ही वॉज हँग्ड. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हा जे राईट आहे तो फारच लिमिटेड करून टाकला आणि त्यात सुप्रीम कोर्टाने असं म्हटलेलं आहे की ही एनी अक्यूज पर्सन ही रिक्वायर्स legal defense only at the time of trial, not at the time of
investigation. So now you can see the difference between what our constitution says, what our CRPC says, and what our judiciary says. A lot of contradiction. So now you people are budding lawyer. Even in your life, somebody will recognize that what our constitution says and what we say, that is contradictory. But anyway, Ajmal Kasab is the law today as it stands about this legal aid to the accused persons. But there are certain other rights की ज्यावेळी अक्यूज जे आहे त्याला आम्ही कोर्टात हजर करतो आणि त्यावेळी जे आपले जज आहे त्यांची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त्यांना कळवणे की ज्या तुमच्याकडे डिफेन्स नाही आहे ॲडव्होकेट नाही आहे तर गव्हर्नमेंट कॅन प्रोव्हाइड यू an advocate free of cost. And then आपली जी डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटी आहे त्यांची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी त्यांना ॲडव्होकेट पुरवून यावी. हे ग्राउंड्सबद्दल मी आधी बोललेलो आहो आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी रेफरन्सेस मी दिलेले आहे, मी एक्सप्लेन केलेले आहे ऑलरेडी की विमल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपीच्या अलाहाबाद हायकोर्टच्या जे जजमेंट आहे ते फारच महत्त्वाचे आहे की ग्राउंड ज्या कसा कळल्या पाहिजे आणि कुठल्या स्वरूपात. आणि त्यानंतर आपल्याकडे जे केस आहे त्याच्यात एक सुनील चायनानीचा केस आहे ते पण त्याच आधारावरती आहे की ज्या त्यांना ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आम्ही नाही कळवल्या तर अरेस्ट जी आहे ते इलिगल ठरवू. टाइम जे मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं कधी केलं पाहिजे. फोर्थ विथ कम्युनिकेशन टू हिम फुल पर्टिक्युलर्स ऑफ द ऑफेन्स फॉर विच ही इज अरेस्टेड. The language what Supreme Court has used or the High Courts have used, and they have not been very definite in terms of time frame. But the key to this area is what Dr. Babasaheb Ambedkar said in the Constituent Assembly on 16th September 1949. That I think is in volume 9 or volume 10. If you try to read those Constituent Assembly debates. टाइम लगेगा. Him or herself unknowingly why he has been arrested or detained. So Madhu accused requires to be informed the grounds of arrest etc. त्याच्यामध्ये दोन आहे ॲप्लिकेबिलिटी ऑफ ज्युडिशियल माइंड. पाहिजे त्यांच्या ॲडव्होकेटला काहीतरी आर्ग्यू करण्यासाठी त्याची गरज आहे ग्राउंडची. आणि दोन महत्त्वाचे मुद्दे त्यात आहे की वाय द ग्राउंड शुड बी गिवन अँड वाय दिस शुड बी डिटर्मिन्ड वेदर द अरेस्ट इज लीगल और इलीगल. बिकॉज इफ द अरेस्ट इज लीगल, ओके, इफ द अरेस्ट इज लीगल यू हॅव टू डिफेंड युअर क्लायंट बिफोर द कोर्ट. त्याच्या रिमांड नको द्या तुम्ही किंवा त्याला बेलवर रिलीज करा. That is a regular process. If the arrest is illegal, then you can't go before the magistrate court.
You can go, you can plead that arrest is legal, they may release also, but the proper course is habeas corpus. If you feel your client is means illegally arrested and you can make out that case, then you have to means go for the High Court under 226 or 489 CRPC. हेबियस कॉर्पसची जी रिटिशन आहे त्यात मला जावं लागेल. ज्यात तुम्ही काहीतरी फॉलो केला असेल तर सुप्रीम कोर्टामध्ये काय चालू आहे, अर्णब गोस्वामीचे जे केस आहे आणि त्यानंतर अनिल देशमुखचे जे केस आहे आणि बाकीचे जसे केसेस जे सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले, त्या सायमल्टेनियसली जे वकील होते त्यांनी हेबियस कॉर्पस रिट सुद्धा दाखल केली होती. दो दॅट वॉज रॉंग. यू कॅन प्लीड ओनली वन रेमेडी, मीन्स यू हॅव टू डिटर्मिन वेदर युअर client is legally arrested or illegally arrested, and then you decide the course of action. But anyway, that happened. Now I'll explain only one clause. It's very important. आणि परवा एक जजमेंट पण आला हाय कोर्टातून आणि ह्यानंतर मी थोडा म्हणजे स्टॉप करू. नियरेस्ट मॅजिस्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल जे 22 आहे त्याचे क्लॉज 2 मध्ये सुद्धा आहे की जे एक्यूज आहे ज्याला त्यावेळी आम्ही अरेस्ट करतो 24 तासाच्या आत त्याला नियरेस्ट मॅजिस्ट्रेट जे आहे त्याच्या समोर हजर केले पाहिजे. नाउ हू इज द नियरेस्ट मॅजिस्ट्रेट, हू कुड बी? आणि सपोज दिल्लीमध्ये कोणाला अरेस्ट केले, व्हॉट टू डू? ट्रान्झिट रिमांड घेतला पाहिजे. दॅट इज ट्रू. नाउ व्हॉट हॅपन्स, परवा जे केस आला अनिल जयसिंघानीचा केस, अनिल जयसिंघानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. Let me make some background. He was arrested somewhere in Gujarat. He was brought to Maharashtra. Almost after 24 hours, he was arrested, produced for the court. Another 8 or 10 hours after that. And then he was remanded to the police custody. Then he went to the High Court. And he pleaded that his arrest was illegal because he was not produced before the magistrate within 24 hours. But as it is, police had shown arrest when he came to Mumbai. That was within 24 hours, so that issue became infructuous. High Court agreed with the state that he was regularly arrested and he was produced before the magistrate within 24 hours, so nothing illegal about it. But what an advocate forget to plead? The clause nearest magistrate. Who is the nearest magistrate? बॉम्बे हायकोर्टचा हा केस आहे वशाला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. हे केस जे आहे, ही केस जी आहे ते परभणीची आहे. 2018 मध्ये एक माणसाला भालकी पोलीस जी आहे कर्नाटकामध्ये उचलून नेऊन गेले आणि 7-8 दिवसानंतर ज्यावेळी हेबियस कॉर्पस पिटिशन दाखल झाली त्यावेळी औरंगाबाद बेंच जे आहे आपले हायकोर्टातले तिथे हे ठरवण्यात आले की ह्याची अरेस्ट जी होती इलिगल होती आणि त्याला जे नियरेस्ट मॅजिस्ट्रेट आहे त्याच्यासमोर हजर करण्यात आले नाही ट्रान्झिट रिमांडसाठी. नियरेस्ट मॅजिस्ट्रेट इज वन in the jurisdiction where the accused is arrested. Say he is arrested in Delhi. The moment you take him out of that jurisdiction, the nearest magistrate, the arrest is illegal. That is what High Court has said in this judgment. The moment you arrest somebody in whatever station and you have to take him to somewhere else, say 1000 kilometer or 200 kilometer or whatever, maybe it is 50 or 100 kilometers is okay, but not 1000 kilometers. सो त्यावेळी जे नियरेस्ट मॅजिस्ट्रेट आहेत त्या ज्युरिस्डिक्शन आहेत तिथलेच पाहिजे. असं नाही की जिथे त्याच्या केस चालणार आहे तिथले पाहिजे 1000 किलोमीटर. त्याचं कारण असं आहे की ह्याच्यामध्ये एक क्लॉज आहे की 24 तास ज्यावेळी आम्ही काउंट करतो तर त्याचे टाइम फॉर ट्रॅव्हलिंग इज एक्सक्लुडेड. जर तुम्ही दिल्लीला कोणाला अरेस्ट केले आज आणि दिल्ली आहे इथून 1200 किलोमीटर म्हणजे इकडून जास्त आहे, 1500 किलोमीटर असेल लातूरवरून, मुंबईवरून कमी आहे आणि त्याला तुम्ही बाय रोड नेऊ लागले की आम्ही आपले जे लातूरला मॅजिस्ट्रेट आहेत त्यांच्यासमोर हजर करू आणि रस्त्यात तुम्ही 3 ब्रेक घेतले. तुम्ही सतत सलग तर गाडी चालून यू कॅनॉट कम, हॅव टू टेक रेस्ट, हॅव टू स्टॉप समवेअर, युअर व्हेकल हॅज सम लिमिटेड कॅपॅसिटी टू रन, राईट, एव्हरीथिंग इज देअर. And then you start interrogating him there. Now there are many consequences.
You are excluding time to travel, and will you take 7 days to bring him from Delhi to here? तर 7 दिवस तर इन्फॉर्मली तुम्हाला रिमांड मिळाला त्याला, आणि तुम्ही सांगता मी दिल्लीला त्याला 1 आठवड्या आधी केला, 7 दिवस मला ते ड्राईव्ह करायला लागले, आणि त्यानंतर 24 तासात मी त्याला केला ह्याच्यामध्ये मॅजिस्ट्रेट समोर हजर, आणि 15 दिवसाचा रिमांड कधी सुरू होणार? जेव्हा मॅजिस्ट्रेट देणार. 15 आणि 7 22 पॉसिबल आहे मिस्चिफ की नाही? दिस इज पॉसिबल. दॅट इज वाय दिस क्लॉज वॉज इन्क्लुडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. To give the transit remand, and you have to bring the accused to the jurisdictional court. Then there was a controversy in the Constituent Assembly again about this clause. Members, many of the members, they wanted to put a clause that first class magistrate, जे वर्ड आहे तो याच्यामध्ये इन्क्लूड केला पाहिजे instead of nearest magistrate. That language had to be qualified by prefixing first class magistrate. If you can recall, if you are practicing lawyer, you know ट्रान्झिट रिमांड जे आहे तो SDM सुद्धा देऊ शकतो. असं नाही की तुम्हाला त्याला ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट समोर घेऊन जावं लागेल. वाय? बिकॉज नियरेस्ट मॅजिस्ट्रेट विच इज अवेलेबल. सुट्टीचा दिवस आहे, दिल्लीला तुम्ही कोणाला अरेस्ट केले आणि कोर्ट बंद आहे, कोणीही मॅजिस्ट्रेट ड्युटी मॅजिस्ट्रेट नाही आहे, ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट, तुम्ही जे डिस्ट्रिक्ट जज किंवा मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट रिक्वेस्ट केली, प्रिझ्युमिंग एक्स्ट्रीम केस, ऑल मॅजिस्ट्रेट्स आर ऑन लीव, ओनली SDM इज अवेलेबल, बट मॅजिस्ट्रेट इज अवेलेबल. ट्रान्झिट रिमांड जे आहे तो मॅजिस्ट्रेट जे एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट आहे बेसिकली SDM त्याच्याकडून सुद्धा घेता येते. आणि त्यावेळी ज्यावेळी कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमध्ये ही डिबेट झाला की वी शुड हॅव फर्स्ट क्लास मॅजिस्ट्रेट अँड ज्युरिस्डिक्शनल मॅजिस्ट्रेट, अगेन डॉक्टर बाबासाहेब केम टू द डिफेन्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. नो, दिस इज नॉट डन. दॅट विल बी व्हेरी व्हेरी मिस्चिवियस, इज सेड. आमचा पर्पज हे नाही आहे. Nearest magistrate means as soon as possible, within 24 hours, the limitation given. Whatever jurisdiction accused is arrested, he should be produced there only. Otherwise, what will happen, as I explained to you people, 24 तास excluding time to travel. ले गया 7 दिवस गया तुम्ही आणि या कोर्टासमोर आफ्टर 7 days, 15 दिवसाचे परत रिमांड घ्या, 22 दिवस झाले. To obviate that mischief, Dr. Babasaheb Ambedkar said, no, I want to put this clause, the nearest magistrate. Now, Bombay High Court says that nearest magistrate जे आहे त्याच्या jurisdiction मधून जर तुम्ही accused आहे त्याला removed him from that jurisdiction. The moment you removed from his influence, from his jurisdiction, the arrest is illegal. And that you can claim, I'm telling you. Provided you know this judgment. And I can vouch for this is the only judgment in India on this point of law. Then this was challenged in the Supreme Court, not this but some other issue. But by that time, on the same ground, but by that time the accused was released, so Supreme Court did not go into this question at their level. They said when, as and when we have proper case, then we will discuss this issue. But this judgment is available. Now let me go back to Anil Jaisinghani. Nobody cited this judgment बिफोर द हायकोर्ट. आणि हायकोर्टने काय केला, त्यांनी सांगले त्याला तिथून त्यांनी पकडले, आणले इकडे अरेस्ट केले आणि 24 तासाच्या आत मॅजिस्ट्रेट समोर हजर केले. त्यांनी टाइम ऑफ अरेस्ट आणि डेट ऑफ अरेस्ट त्याच्यावर भर दिला. परंतु टेल मी नाउ, यू एज एन एडवोकेट, इफ यू आर प्लीडिंग फॉर द कोर्ट, विल यू नॉट से हाउ डू यू अकाउंट फॉर दीज प्रीवियस 24 or 48 hours? Is it not illegal detention? That is nowhere on record. Okay. So that is the problem with this clause, nearest magistrate. So most of the time our advocates, they don't plead these points of law before the court. But I think this is a very valuable judicial material which can be used by you people. Yeah, already I have explained what Dr. Babasaheb Ambedkar said in the Constituent Assembly. Now, शेवटचा जे मुद्दा आहे तो आहे procedural and substantive due process of law.
बोथ आर इम्पॉर्टंट. प्रोसिजरल लॉ जे आहे ते आपला CRPC आहे त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे सेक्शन 60A, आणि बाकी जे त्यावरचे जे सेक्शन आहे ते प्रोसिजर आहे सारा अरेस्ट करण्याचा. त्याला कसा अरेस्ट करायचा, त्याचे मेडिकल करायचा, त्याला कोर्टासमोर हजर करायचा. दिस इज द प्रोसिजर. सबस्टॅन्टिव्ह ड्यू प्रोसेस जे आहे तो आहे की सबस्टॅन्टिव्ह त्याचे जे राईट्स आहे ते त्याला कसा मिळणार. कारण की प्रोसिजर जे लॉ असतो त्याच्या एक फारच म्हणजे इट्स अ बिग डेफिशियन्सी देअर, बिकॉज प्रोसिजर लॉ जे आहे that has come from the right to equality clause in our constitution in article 14, and when you equate A and B, means the same circumstances, A is poor and B is rich, right? And if you apply this procedural law, the outcome will be same, where the poor may suffer, right? Substantive due process जे आहे त्यात outcome is important. Procedural law मध्ये outcome is not important, but that is beyond your this thing scope of this lecture. I won't be talking about this, because this you can challenge only in the superior court, not cannot plead during remand proceedings etc. It's entirely different, but I thought to touch it. हे ऑलरेडी मी एक्सप्लेन केलेलं आहे की मेनका गांधीच्या केसमध्ये जे प्रोसिजर होता 1975 मध्ये ज्यावेळी एमर्जन्सी लागली आणि ADM जबलपूरचा जे केस आला शिवकांत शुक्लाचा, त्यावेळी प्रॉब्लेम काय झाला की त्यांनी सांगितले की यू कॅन किल एनीबडी if government passes a law during emergency or otherwise also. What is the mischief involved in this clause? According to procedure established by law, there has to be some law, nonsense even, unjust, immoral. If that law exists and something is done about somebody about that with that law, that means that is legal. But now what Menka Gandhi says? Menka Gandhi says no, law has to be just, fair and not fanciful. Law itself has to be justified. त्याच्यामुळे काय झालं की आपला जे स्कोप आहे याच्या ज्युडिशियल रिव्ह्यूच्या सर्व जे एक्झिक्युटिव्ह ॲक्शन आहे किंवा पार्लिमेंटरी ॲक्शन आहे त्याचा स्कोप वाढला. खैर हे एक वेगळा भाग होऊ शकतो आपला याच्याबद्दल. त्यावेळी कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमध्ये मोठी डिबेट झाली की कुठली क्लॉज जी आहे ती इन्क्लूड केली पाहिजे, आणि त्यात एक बुक पण आलेली आहे, म्हणजे इट्स ब्युटिफुली रिटन. आय एम फॉरगेटिंग द नेम about this when what happened in the Constituent Assembly. If you get time, go to your library. If it is available, read it. Very means knowledgeable this thing. हे सर मी तुम्हाला सांगितले सर एंटिल आणि जौहर आणि अर्नेश कुमार त्यांचे जे जजमेंट आहे ते फारच महत्त्वाचे आहे, ते सर्वांनी वाचले पाहिजे. पोलिसांची जी वेबसाईट आहे जर तुम्ही तिथे गेले तिथे जे DG स्टँडिंग ऑर्डर नंबर 3 तो अवेलेबल आहे. यू पुल इट आउट, प्रिंट इट अँड रीड इट. अँड ते मीच ड्राफ्ट केलेलं आहे फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. अँड सही माझी नाही आहे, आमचे DG साहेब जे आहेत त्यांची आहे, बट ड्राफ्टिंग माझी आहे. त्यात जे जौहरचा जे केस होता त्यामध्ये दिल्ली पोलिसांना दिल्ली हायकोर्टनी सांगितलं होतं की त्यांनी नाही सांगितलं, म्हणजे दिल्ली पोलिसने स्वतःहून स्टँडिंग ऑर्डर एक इश्यू केला बेस्ड ऑन जौहर, आणि त्यात त्यांनी सर्व परफॉर्मेट ड्राफ्ट करून दिले हायकोर्टाने. एक कमिटी त्यांनी बसली होती जौहरच्या केसमध्ये आणि त्यांनी सर्व प्रोसिजर जे रस्ते तो ड्राफ्ट करून दिला आणि त्या जजमेंटमध्ये तो इन्कॉर्पोरेट करण्यात आला. आणि ज्यावेळी एंटिलचा जजमेंट आला त्यामध्ये त्यांनी विथ अप्रुव्हल ते सांगले जौहरमध्ये जे जे काही आहे दॅट इज अप्रूव्ड अँड दॅट शुड नाव बी इम्प्लिमेंटेड इन ऑल स्टेट्स. दॅट वॉज ॲप्लिकेबल टू दिल्ली ओनली, बट देन दे सेड नो, नाव दिस इज ॲप्लिकेबल टू all police forces including CBI, ED, whatever forces are there. Now the law of arrest is governed by Arnesh Kumar, Jauhar and Antil. These are very, very critical, important judgments. You have to go through them and then you can have better understanding, you can have better argumentation in your when you go to the court, and give some pay your attention to. ह्याच्यामध्ये जसं मी सांगितले की जे सुपिरियर ऑफिसर्स आहे ते 7 दिवसाच्या आत, म्हणजे जे 41A खाली तुम्हाला नोटीस द्यावा लागेल. ज्या 7 दिवसात किंवा 14 दिवसात तुम्ही नोटीस नाही दिला तुम्हाला कोर्टाकडून त्याची लिमिट वाढवून घ्यावी लागेल. आणि तुमच्या जे SP आहे किंवा CP आहे त्यांनी सुद्धा मुदत वाढवून दिली पाहिजे. हे फायनल पॉईंट्स आहे. यू गो थ्रू द जजमेंट. हे मी त्याच्यामध्ये नाही जाणार बिकॉज दिस इज अवेलेबल इन द जजमेंट इन ब्लॅक अँड व्हाईट. यू गो थ्रू इट, आणि त्याच्यासाठी त्यांनी रोल क्रिएट केलेला आहे त्यात.
तर ह्याच्याकडे तुम्ही SP किंवा CPला पण विचारू शकते, साहेब आमच्या क्लायंट जे आहे त्याला अरेस्ट केली का केली आणि 41A नोटीस का दिला नाही किंवा 14 दिवसाच्या आत का दिला नाही, तुम्ही एक्सटेन्शन दिली होती का 14 दिवसाच्या नंतर त्याला ते देण्यात आला. कन्सिक्वेन्सेस नॉन कंप्लायन्स मी वेळोवेळी ते केलेले आहे सर. सो थँक्यू सो मच. आय थिंक आय वॉज लॉजिकल अँड मीन्स कुड मेक सम सेन्स. सो थँक्यू सो मच फॉर युअर पेशन्स हिअरिंग. मला वाटतं बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला कितपत समजलेल्या आहेत. कारण हे जे साहेब जे सांगत होते ते समजायला तुम्ही थोडीशी प्रॅक्टिस करायला पाहिजे त्याच्यानंतर बरेचसे. कारण हे जे जजमेंट त्यांनी आज दिलेले आहेत आणि खरोखर क्रिमिनल लॉमध्ये ज्यांना प्रॅक्टिस करायची आहे, कारण आता वेळ अशी आलेली आहे की तुम्हाला आधी ठरवायला पाहिजे की मी सिव्हिल करणार क्रिमिनल करणार उद्या जाऊन, आणि त्याप्रमाणे कारण स्पेशलायझेशन खूप आवश्यक झाले. प्रश्न उत्तर आहेत का आपल्याकडे प्रश्न? येस Sir, I would like to ask one question, if you permit me, please. Good afternoon, sir. I'm Ravi Shetty from the faculty. So just now you mentioned that Chanda Kochar and her husband were arrested illegally in contravention of Section 41 and 41A, as well as Arnesh Kumar guidelines. Now my question is, these things do happen very oftenly. Now whether these police officers can be held as on the charges of contempt of court, first. Secondly, whether there's a lack of knowledge, lack of awareness in officers, or thirdly, whether it is a blatant violation of guidelines by misusing their power, whether reformation is required in the police force because we are still following the 1861 guidelines. Thank you, sir. Supreme Court has itself said in the judgment, until unless government codifies these directions, they are law. They are violated, there is a contempt of court. And if your arrest is illegal, you have every right to ask for compensation from the court. Please, CBI were lucky that in Chanda Kochar they did not plead compensation. They could have got it. Now let me tell you what happened. Because otherwise, it means civil law lawyers will tell you law of tort. If you have to seek compensation for false imprisonment or illegal imprisonment, you have to go to the lowest court, right? And there you have to plead your false imprisonment or this thing. And you will be surprised to know the state liability in tort law is the same as was that of the East India Company. Article, I think 372 or whatever, that is written there. The liability of the sovereign in India, despite being there is a constitution in tort law, is the same as was that of the East India Company. Leave it aside. But now, what did Supreme Court do? They developed the concept of constitutional tort. Whenever there is a violation of fundamental right, they grant compensation under fundamental rights, violation of whatever article is violated. So that is possible. If you go through the judgment on Neel Batti Behraj case, and it was started with, I think, that Rudul Shah's case in 1986 when the first time compensation was awarded. And then there is a series of cases. Chandramani, Das, that lady, Bangladeshi lady, was raped on a railway platform, and railway authority were held liable. They had to pay. They were not involved, only the space was involved. But then they said, no, it's your property, you could not ensure security of the woman, you have to pay compensation. So public law tort, that is a very potent weapon in India. Yesterday, what I was discussing this case, Vashla Bai case, मला वाटतं 5 लाखचं कंपन्सेशन दिलं हायकोर्ट आणि त्याला औरंगाबाद बेंचनी त्या केसमध्ये अगेन्स्ट कर्नाटका हायकोर्ट.
As far as misuse of law is concerned, law चे जे interpretation आहे आणि lawचे जे application आहे, and what is written in the law books, always a variation. Not always that is very blatant. It may be, means say 50 years or 40 or 30 years ago, maybe there were certain elements, bad apple, they used to misuse law. But now even policemen are very conscious about these issues. Secondly, supervision is very close now. Thirdly, they may lack knowledge, but they don't indulge into mischief. There may be certain elements, no doubt about it. Police reform is a very big issue. So obviously you always need to reform your organization, because with the passage of time, if you don't reform your organization, there will be some wear and tear and some bad apples develop here and there, and then there will be problem. That is equally applicable to all government departments or even private organizations also. So that is why we keep on communicating with our policemen through training or through our conferences or whatever means are available. Now WhatsApp is a very big tool available with us. We have our groups and we keep on telling them what to do, what not to do on daily basis. So that process continues. But unfortunately, you see, our police is modeled on Irish constabulary, not on the London Metropolitan Police. And then there was a great Karachi model. Sir Charles Napier, what he developed in the Sindh province in 1843, and then replicated. And then came the great law 1861 Police Act. That is the great mischief perpetrated on Indian public by the Britishers. And unfortunately, we have not reformed our law in the light of our constitution. So that is there, but now you can't do much about that because that takes time. But I think 150 years or more than that, means not 150, 75 years is a good time to change our laws. Maybe they will happen. Thank you, sir. Hello, I'm Ajay Singh. I have one question. We have Article 20, Clause 3, right to remain silent. Then how can we use this article while investigation and courtroom also, and to obtain bail? See, let me qualify this answer. Our judiciary is very inconsistent, because our judiciary, we are talking in the morning, our judiciary is polyvocal. They speak through benches, not as a court. And then we have 27 or whatever high courts in India. So every high court has its own jurisdiction. And they keep on interpreting law, what Supreme Court says or what our statute books say. But sometimes, because the judgment by, say, Bombay High Court is not applicable to Delhi jurisdiction. In this background, I tell you, read the judgment of Deepak Chanda Kochhar. Chanda Kochhar judgment. This was one of the points. CBI's contention was that she is not cooperating in this thing. They said that when there is a right to silence is available, where is the question of cooperating with you? She has a right to remain silent. She has remained silent. You cannot arrest her on the basis that she is not cooperating or she is not giving answers what you want. You cannot say you should give answers what I want, and I won't arrest you, and if you don't, then I'll arrest you. This is one case. So that is a very enlightening and very good judgment. But then few months later, Delhi High Court in a similar case, similar ground, this Sisodia's case, same argument, they gave the remand. And he's in jail and she's out. So that is the problem. So keep fighting at different jail. You see, now narco analysis is based on consent. Until unless there is a consent, you cannot. And then you can advise your client that don't give consent. That is why you are there. Lie detector is not admissible. That only can give you a lead. That cannot be tendered as a this thing. You can very well conceal your feelings. You can concoct your answers while facing lie detector. Likewise, sniffer dog's evidence is not admissible. It may be relevant. It's not admissible.
So there is a difference between admissibility and relevancy. May be relevant, not admissible. May be admissible, may not be relevant. So that is how it goes. Very good afternoon, sir. My name is Jemima Paul, LLB second year student. So, sir, my question. Sir, my question is, you very well explained us about the cases DK Basu, and for the matter, we can also consider Sheila versus case. There were certain guidelines which were issued by the Supreme Court, which need to be followed while arresting any accused person. Sir, it is alleged that many a times these guidelines are not being followed. As it is codified in the law, it is also considered as a contempt of court, and proper things will be done to the responsible officer. But sir, even then it is not very much effective. So what all measures can be taken to make it effective? Yeah, see, when police is not following, or any other agency, those who have power to arrest people, you can always approach the court, bring it to the notice of the court. And then you can go to the High Court also. It's a long, drawn-out process, no doubt about it. But you see, the law and practice, it's a lot of difference. More or less, we ensure, we supervise that our police officers, they should follow these guidelines. They are following, because there are certain SOPs, standing operating procedures, then some checklists. They do follow, but there may be a difference of degree, may not be 100%, maybe 50%, 70%, 80%. Somebody say is complying with, say, 100%, somebody 80%, somebody 50%. Point is, number one, the most important issue is torture should stop, number one. That more or less is happening now. Second point is what court will say, whether you are being materially affected by non-compliance with this, or there is a miscarriage of justice, we speak beyond materiality. So if they feel that it's not materially biased, means trial or whatever, then they will say it's okay, it's a sufficient compliance. The court will determine what is the sufficient compliance. So you have to fight in the court, and you can bring it to the notice of superior officers, also police officers. They will definitely take cognizance. So that is how it will. Hello, sir. Good afternoon. My question is that how to handle the crowd. You are expertise in the crowd management. So tell me. It's an out of syllabus question, huh? For today's lecture. Crowd. Now listen. Crowd is a function of time and space. There is a given space and there is a given time, right? If I can give you example like Kumbh Mela or Pandharpur, within 24 hours, I would say 1 crore or 30 lakh or 50 lakh people have to take bath. Space is limited. Time is limited. Now, how do you go about it? So you have to regulate, channelize the crowd. There has to be channels of the crowd. Now, give me another example. I'll give you not much I can tell you in this lecture. But you go to the railway station. It's a game of density. Okay, in a given space, the crowd density, there is a measure of crowd density which is safe and which is unsafe. When you're walking, more or less, or standing, to 4.2 persons per square meter, this is safe density. 4.2% is restricted, but this is safe density. You won't die there. If it reaches, say, 4.7, 10 square meter, 47 people. If it starts increasing, then you will feel you are being suffocated. In our local trains in Delhi, in Mumbai, per square meter there are 16 persons. Per square meter in that coach, there are always 16 persons. And you go to any police station, during the course of day, 3 or 4 people die, they are classified as cardiac arrest. This is not cardiac arrest, they are dying because of crowd. Chest compression, asphyxia. Perfectly normal people in crowd,
when sandwiched between many people, they die within 2 to 3 minutes. They cannot be extricated. And who will die first? Women and children. The reason being they are short in height. And men are, the first women and children will die and then men will die. Then there are two kind of forces in this world. One, in the crowd wala issue jo hai, there is a social force and there is a physical force. Crowd density is a physical force. Physics is applicable. Social force is a, जैसे हम अब बात कर रहे हैं कि 5 people are going out, so suppose you are exiting this thing, right? And crowd is much lesser. Even this much crowd will do, but you coordinate with each other. Okay, you give way. Mentally you see कि सामने वाला मेरे साथ जा रहा है तो मैंने उससे कितने डिस्टेंस पे रहना है, उसके पीछे जाना है या उसके साइड से जाना है. So this is a social force. So long as social force is working, you are safe. The moment social force gives way to physical force, you are in danger. Then you start thinking that you have to find out some way out to save yourself. Now there is a measure also for how many people should be admitted in a particular theater or a stadium or somewhere else. Like this, now this is the dais and this is the stadium, right? There are say 100 seats available. You cannot put 100 men inside. There are many factors. Why? Number one, visibility. बंदा जो है डाइस को देखना चाहिए उसने जो हो रहा है उस पे. If he is not able to see, he will create some problem some time. There are unserviced seats जो serviceable नहीं है. कुछ का vision जो है blocked है. Now you calculate all those seats. Out of 100, only 80 are usable. Now you will wonder, so sir, I can put 80 people inside. No, this is wrong measure again. बंदे को अंदर लाना is very easy, उसको बाहर निकालना is very difficult. Once there is a crisis. Aviation industry में there is a very good say. They say कि plane तो ऊपर जो ले जाना plane बंदर भी ले जा सकते हैं, उसको नीचे लाना is a problem. उसके लिए आदमी चाहिए, नहीं तो बंदर चला रहे होते प्लेन. 80 का जो मेजर है आप कि सर्विसेबल सीट्स are 80 with visibility and everything. You cannot put 80 people inside. What is your capacity to take people out through emergency exit? Now your emergency exit caters only to 70 people and that too in 8 minutes. Measure is 8 minutes में आपको उनको बाहर निकालना है. Okay, 8 मिनट में आपका जो exit management system है, emergency exit management, they can take out only 70 people out of 80. So now what you should do? Only bring 70 people inside, not 80 or 100. That is the formula for crowd management. Okay, am I clear? So very broadly I'm telling you, but it's a very, very big discipline. Okay, so whenever you are in a crowd, try to go to the margins, not inside. Okay, the maximum pressure is, how do people die in the crowds? You know, जब लोग पैदल चल रहे होते हैं, when they are walking, and imagine there is a well. Imagine there is a well in between and there is no mound, and then somebody pushes somebody and somebody falls. Now the crowd behind is say a kilometer or 100 meters. They will keep pushing because they do not know what happened in front, right? So long, if you are not able to cut the crowd force, people will keep falling and they will keep dying because they are pressed by each other. That is a sort of well. That's what happened in Nashik in 2004. That is what happened in Korea recently, last month. That is crowd collapse, what we call. Okay. So front to back communication is very, very important. If something happens in the front, the direction people are walking, the people behind must know when to stop. And that is a function of communication. Second mode of death in crowd is, as I told, in train. You go to the Bombay local train and feel the heat there. Okay, that is crowd crush. There are only two modes of dying in crowd. One is crowd crush, one is crowd collapse. Crowd collapse में क्या होता है? This is a documented thing. When people do start falling, you can have say about 21-30 feet means a heap of dead bodies.
and crowd force is so huge कि even these pipe वगैरह होते हैं ना जो barricades के, they bend and crowd can throw somebody say about 50 meter away from where he is standing. जब भी crowd incident है, just see there, बहुत सारे जूते मिलेंगे, कपड़े फटे हुए मिलेंगे, उनके जूतों में से लोगों को निकाल के crowd throws them away, say about 20 feet, 25 feet like that. So that is how is the crowd management. But then unfortunately India, we don't have any sense about crowd management, and that is the problem. We know only crowd control, and that is another problematic area. Thank you. Understood? We'll take the last question. Anybody? Good afternoon, sir. My name is Shoaib Sheikh. My question is, what are the remedies available to the accused person against the police torture during interrogation? Procedure, what I told is the procedure. They should follow the procedure. Now there is a provision for medical examination of every arrestee at the time of arrest and every 48 hours. And whenever he is produced before the court, he has to be medically examined. Okay, so you have to ask your client whether he has been tortured, and then you have to refer to the medical reports. Yeah? Sir, if client said yes, then what? Tell the court. They will again send him for medical examination. They will start inquiry immediately. They are law bound. Court is, the moment you make a complaint before the court will immediately order an inquiry. एक साथ 10 बुलाओ सर, सोना एक साथ 10 बुलाओ सर, फास्ट बुलाओ. Thank you very much, sir. It was really very deeply researched, and you have unveiled so many judicial pronouncements and the inconsistency between the law and the judicial pronouncements, sir. Actually, the half of the homework of our students has been done by you. Have given the ready-made material. So every time our students will be defending, then they will be remembering your lecture. That is for sure. Thank you very much. Yes, sir. Thank you. That's his greatness. I also, the next program for our today's function, it is the much awaited, that is the convocation ceremony. I would like to hand over the mic to Advocate Shetty, sir, for carrying out. Sir, we are grabbing this opportunity and requesting you to please distribute the degrees to our students. Respected dignitaries on the dais and off the dais, my colleagues and my dear students. As per the directions of the SRTMEN, the convocation ceremony is being held in the college today, and today is the most awaited moment in a student's life. The fruits of toiling for 3 years or 5 years, as the case may be, will be handed over to them in the form of degree certificate. So this is our remembered moment for all of the students, and their happiness is multifold when they receive such certificates at the auspicious hands of the dignitaries. Before I proceed with the presentation of distribution of degrees, I would like to quote, "Graduation is not the end, it is the beginning.
difficult routes often leads to the beautiful destination. Remember this. Now, with the permission of the dignitaries, I will call upon the students. They can come forward and receive their degree certificates. First of all, LLB pass outs. Bansode Akshay Kumar Shiv Kumar, Bansode Nivritti Bala Sahib, Chavan Yashwant Rajendra, Deshmukh Dhyaneshwar Keshav, Gaikwad Sunil Dattatreya, Ganpuri Shubham Dhyanobha, Golab Preeti Shekhar, Hawa Mahesh Nagnath, Kaldate Nitin Prakash, Kalekar Manjusha Vaijatnau. All of you please come forward and receive your degree certificates. There is an instruction to the students. If you receive any certificates which is someone else's name, you can change it later on. Kamble Gaurav, Kulkarni Gitanjali, Majge Abhijit, Pankure Amol, Sabnis Aniket, Siddheshwari Nagendra, Sontakke Yogiraj, Suryavanshi Dhyanobha Mahadev. All these students who have passed out, LLB student, LLB graduates. Hearty congratulations to all the students. Change कर लो. Next, BSL 5th pass out. Agrawal Gayatri Lalit Kumar, Dake Apeksha Shesh Kumar, Khandelwal Vaishnavi, Patel M. Isak Patel, Sheikh Asif Khairat. All BSL 5th pass outs graduates. Please come forward and receive your degree certificates. जाओ. Agrawal Gayatri, Dake Apeksha, Khandelwal Vaishnavi, Patel M. Isak, Sheikh Asif Khairat. All BSL 5th graduates. Next time आम्हाला सांगा आम्ही. Yes. Next, LLM graduates, Gotalkar Sushil, Ingle Dattatreya, please come forward fast. Kaspate Sujata, Kendra Deepak, Mane Ashok, More Pallavi, Parshetti Ajinkya, Patil Ganesh, Raut Ramachandra, Samshetti Anjana, Shigare Vasant Nilkant Rao. Remaining students, Birajdar Shubham, Balarao Mayuri,
बालेराव मयूरी, मंत्री श्रेया, मुल्ला समीना, पोटभरी निखिल, तिरकर ईश्वर, तंबोली तौफिक, यादव पल्लवी संजय, ब्लैंक वाला, बालाजी बी भोसले, मलवे अविनाश, कांबले विद्या, सोनाली एन जाधव, गोजमगुंडे चिन्मयी, महेश प्रभाकर, तिरुपति नागरगोजे, पाटिल ऋतंबरा, रानी विश्वनाथ स्वामी, केंद्रे दीपक, उगिले मयूर, तिड़के पांडुरंग, बिस्मिल्ला हबीब सैयद। Students are requested not to leave the room. Please be seated. Once again, congratulations to all the pass outs, graduates. Thank you very much. Good afternoon to all. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to get this opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. On behalf of the Dayanand Education Society, Dayanand College of Law, Latur, I am glad to be standing here to propose my vote of thanks. At the very outset, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Sri Kulwant Kumar Sarangal, sir, retired Additional General of Police. Sir, my heart fills with lots of gratitude and respect for not only accepting our invitation and sparing your valuable time to grace this occasion, but also for enlightening with our commendable talk on the today's subject. Sir, you are not an academician or a practicing legal lawyer, but you have such type of a learned and noble knowledge that we must have possessed. So this is for us that it is that inspiring things that we have to follow to you, sir. So thank you, sir. Once again, that sir, indeed your words have inspired the students, and your thought-provoking address set a perfect platform for our college. Thank you very much, sir. At the same time, I also extend my gratitude Mrs. Indu Sarangal Madam for her gracious presence over here. Next, I would like to express my sincere gratitude to our honorable management members, Sri Lakshmi Namaji Rahuti sir, President Dayanand Education Society, Honorable Sri Rameshji Biani sir, Secretary Dayanand Education Society Latur,
And I would like to express my sincere thanks to Advocate Sri Ashish Ji Bajpayee sir. Up to now, whatever program we have conducted here, grand program, so behind this, he is the person. And because of he, that today's program also we are conducting, he was taking keenly each and every observation and the minutes for conducting this a successful program. Thank you very much, sir. Next, I would like to express my deepest gratitude to office bearers of the Alumni Association, especially the President Tejaswi Jadhav, Advocate Tejaswi Jadhav, and Vice President Advocate Naresh Kulkarni for their gracious presence over here. Then next, I express my sincere thanks to respected our college principal ma'am and our sisters college principals for their encouragement and graceful presence over here in spite of their busy schedule. Thank you, sir. Next, I express my sincere thanks to the teaching and non-teaching staff for their enormous cooperation in the organization of today's event. Thank you all, sir. Next, I am happy to thank to all volunteers and the program coordinators. Without their helping hands, this event would not have been possible. Thank you, sir. Finally, last but not least, I thank all the students, to be lawyer and the lawyer for showing their interest in the program. I once again thank everyone for making this program successful. Thank you very much, sir.